Namo Buddhassa. Welcome all to today's session. We are going to do our second session in this meditation retreat with Bhante Vimalavansa. And Bhante is taking this 3-day online retreat at Sakharwadi near Nashik. And today would be our second session. Morning time, we had learned about the theory as to one and only path. And when they gave a little instructions about how to do the Anapanasati, today we are going to talk about the second topic in the series, object of Vipassanā, 5 aggregates, first noble truth. So object of Vipassanā would be 5 aggregates, out of which are treated like a first noble truth, Dukkha Satya. I request Dr. Kavita to please introduce Bhante before we start the session. Pranami Bhante. Sukhi hoto Vimalavansa. थोडक्यामध्ये सांगते. भंतेजींचे नाव भंडारवेल आहे. भंतेजी श्रीलंकेचे आहे मूळतः. आणि लहान होते, 7 वर्षाचेच होते तेव्हा आईला म्हणाले की मला चिवर घ्यायचं आहे. आणि आई म्हणाली की थांब बाळा, थोडंसं शिक. आणि अभ्यासात हुशार होते, तर त्यांच्याकडे ऍडव्हान्स लेवल म्हणून परीक्षा असते, तर ती त्यांनी पास झाले आणि मेडिकलला नंबर लागला. मग MBBS केलं. मग शासकीय रुग्णालयामध्ये 16 वर्ष त्यांनी खूप छान सेवा केली. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच काळामध्ये त्यांनी म्हणजे जे आपण सकाळी चर्चा केलेली आहे की जी मग त्याच्यानंतर त्यांनी प्रवृत्ती घेतली आदरणीय महाथेरा आर्यधम्म भंतेंकडून, जे आता. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचे उपसंपदा झाली दीनानंद महाथेरांकडे. आणि मग सुधीरानंद महाथेरा जे की परियत्तीचे खूप म्हणजे अत्यंत वंडरफुल टीचर आहे, त्यांच्याकडून त्यांनी परियत्ती शिकली आणि तिथे ते त्यांच्यासोबत सतत राहिले. त्यांना काय झालं की कार्यक्रमात एकदा गेले आणि कोणीतरी पॉक्सॅडोनचं बुक ऑफर केलं. आणि मग भंतेजी त्यांचं सगळं सामान स्टोर रूमला वगैरे व्यवस्थित जमवायचे, तर त्यांनी ते पाहिलं आणि त्यांनी परमिशन घेतली मी हे वाचू का. आणि मग त्यांनी ते वाचलं. आणि मग त्यांना कळलं अरे हा तो मार्ग आहे. मग त्यांनी आपल्या गुरुला सांगितलं की माझी इच्छा आहे की पॉक्सॅडोनकडे जाऊन मी थोडं टेस्ट करावी. ते म्हणे हो नक्कीच जा म्हणे, कारण त्यांना माहिती होतं यांचा अभ्यास परियत्तीचा पण छान होता. नक्कीच. आणि मग ते प्युलिनला गेले पॉक्सॅडोनकडे म्यानमार. आणि मग तिथे त्यांनी प्रॅक्टिस पण खूप भरपूर केली, म्हणजे असं थोडी थडकी नाही, थोडा असं. आणि मग परियत्ती आणि पटीपत्ती दोघं सोबत असल्यामुळे जी समज उत्पन्न होती बेसिकली हे आपल्याला समजा. अभ्यास खूप छान केलेला होता. मग ते तिथे ट्रान्सलेशन पण करायचे, कारण ऑल वर्ल्डचे स्टुडंट्स यायचे. तर ह्या सगळ्या प्रकारांनी त्यांची जी डेव्हलपमेंट झाली ती त्यांना खूपच मदतगार ठरली. आणि मग ते कम्मठ्ठाण टीचर झाले. तर आज ते जागतिक पातळीवर म्हणजे श्रीलंकेला, म्यानमारला, भारतामध्ये ते विपश्यनाचे मार्गदर्शक आहे. आणि त्यांचे स्टुडंट सुद्धा संखारुपेखापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे मार्ग समजत वेगळं वाटतं नाही का नसते. आणि अरे हे काय, तर समजून घेण्याचा प्रयत्न घेतला पाहिजे की भगवंत काय सांगताय आणि शब्द हे भगवंतांच्या शब्दाशी जुळतंय. आणि मग मी ती प्रॅक्टिस. तर अशा हिशोबाने जेव्हा आपण मार्गावर चालतो तर हे सगळ्यांना शक्य आहे. पहिली ही गाठ असं नाही की प्रव्रजित असो किंवा ग्रहस्थ असो, हे सर्वांना शक्य आहे की घरामध्ये राहून सुद्धा तुम्ही मार्ग आणि फळापर्यंत पोहोचू शकता. फक्त टीचर पाहिजे आणि आपलं वीर्य पाहिजे, आपली समज पाहिजे, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. तर आपण खरंच सर्वजण खूप नशीबवान आहो की भंतेजींचं आपल्याला मार्गदर्शन मिळत आहे. आणि मोठ्या कष्टाने त्यांना आपल्याला भारतात आणावं लागलं, कारण की म्यानमारचे पण गुरु म्हणत होते त्यांचे नियधम्म आहेत ते मला स्वतः म्हणाले की तू आमचं हे घेऊन चाल. आणि श्रीलंकेचे पण म्हणत होते की नाही आम्ही त्यांना मॉनेस्ट्री
म्हणजे बांधायला काही त्यांच्या स्टुडंट्सनी सुरुवात केली होती. तर म्हणजे मोठ्या कष्टाने आणलंय, परंतु तेवढ्या सुविधा आपण त्यांना देऊ सुद्धा शकून नाही राहिलेलो, पण तरी ते खुश आहे, त्याच्यामध्ये ते खुश आहे आणि ते शिकवत आहे सातत्याने. तर आपण सगळं करून घ्यायला पाहिजे आणि बायसपणा सोडून पूर्वग्रह कुठलाही न ठेवता भगवंत काय म्हणतात, आपल्याला कोण काय म्हणतं हे महत्वाचं नाही, भगवंत काय आणि ते मला समजतं. पण ते समजण्यासाठी आपण अभ्यासासाठी किती रेफरन्सेस वापरतो, तर मग अट्टकथा, टीका आणि देशनापाली का नाही समजून अरे चांगल्या जो समजदार, हे फार महत्वाचं आहे की टीचरला ज्ञान आहे की नाही ते आपल्याला कळलं पाहिजे, ती आपली प्रज्ञा. आणि मग त्या हिशोबाने सर्वांना हा मार्गावर चालण्याची आणि सर्वांना मार्ग आणि कळाची ऑपॉर्च्युनिटी आहे ही गाठ बांधून घ्यायची, घरात असं की बाहेर. वीर म्हणजे जे 5 बल भंतेजी सांगताय ते अत्यंत, we are very lucky and fortunate and we thank you Bhante, a lot of thanks. Please. Bhante, we request you on behalf of all the participants here, Bhante, Kavita Tai would do it on behalf of the participants there, to please give us the desna today, Bhante. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa. May Tripurjam bless you all. Today, our retreat's first day. This is the Dhammadeshana or the Dhamma talk. Dr. Cito USA said in the evening. Link to youtube.com. I explained what is the path in the morning and how to practice Anapanasati meditation out of the 40 Samatha meditation according to the Buddha's teaching. Jhana. If you produce jhana, then only you want to discern what are the object of Vipassana. Without having the object of Vipassana, you cannot practice Vipassana. That's the meaning here. So what are the object of Vipassana? You have two objects of Vipassana. The first one is Dukkha Satcha Dhamma. Your Dukkha Satcha Dhamma is the first object. And second object is your Samudaya Satcha Dhamma. Only this object you have. But Dukkha Satcha Dhamma, only if you discern, not enough. Samudaya Satcha, only if you discern, not enough. Both Satcha you need to discern. Discern means you need to see this Dhamma by the power of your jhana light as a Samatayaniga Vipassaka, or power of the 4-element meditation concentration light as a Suddha meditator. Now here, anyway, both meditators, Samatayaniga Vipassaka and the Suddha Vipassaka, must practice this Dukkha Satcha Dhamma, otherwise they can reach to the Nibbana. What is Dukkha Satcha? Buddha mentioned in many suttas. I into the Mahasatipatthana Sutta. Here, Buddha mentioned Dukkha Satcha in this way. In this way, Jatipi Dukkha, Jarapi Dukkha, Maranampi Dukkhaṃ, Vyadipi Dukkha, Maranampi Dukkhaṃ, Sokaparideva Dukkha Domanasya Payasa Dukkha, Apiyehi Sampayogo Dukkho, Piyehi Vipayogo Dukkho, Yampichang Nalabati Tampi Dukkha, Sankittena Panchupadana Khanda Dukkha. This is the explanation of Dukkha Satcha. What is the meaning? Dukkha, Jarapi Dukkha, birth is suffering, Jara, the old age is suffering, or aging is suffering, and Vyadipi Dukkha, Maranampi Dukkha, disease is also suffering, and the death is also suffering. So, Dukkha Domanasu, Soka Parideva Dukkha Domanasu.
sorrow, lamentation, pain, and despair is also dukkha. And appiyahi sampayogo dukkha, associated with undesirable or undesirable person, is also dukkha. And this dissociated with the piyahi vipayogo dukkha, dissociated from the um, dear person, also dukkha. And again, Buddha said, Yampi chang nalabati tampi dukkham. Whatever the thing you like, if you didn't obtain it, that is also dukkha. And this is the way Buddha's teaching as a sammuti sacha. Okay? Sammuti sacha. And then Buddha mentioned the sammuti sacha as well as paramattha, mix way the up to now. And then only paramattha sacha, Buddha mentioned only paramattha sacha, how sankittena panchupadana khanda dukkha. In brief, your five five aggregates are dukkha, or the five aggregates are suffering. Now here I mentioned first what is this aggregate, because you need to discern first your five aggregate. Discern means what is the meaning you need to look for. You need to see this dukkha satya dhamma as if you are seen by the eye, but your meditation mind only. Because while you are practicing the meditation, license doors you should close. Otherwise, you cannot understand what is the uh, mind sees. Now, Sankittena Panchupadana Kanda. What is this Panchupadana Kanda? Pancha mean five, Upadana mean the clinging, and Kanda mean the aggregate. So, five clinging aggregate. What are these five clinging aggregate in you? There are, out of the five, the first one is Rupa Kanda, the materiality aggregate. And the second one is feeling, or the Vedana Kanda, feeling aggregate. And you have third aggregate as Sanya Kanda, perception aggregate. And then Sankhara Kanda, that is the formation aggregate. And the last one is, the fifth one is the Vijnana Kanda, that is the consciousness aggregate. Those five aggregates are the suffering aggregate. Why suffering aggregate? First of all, we move to the our Rupa Khanda, or the materiality aggregate. If somebody hit you, that is suffering to the body. If someone makes stab injury for you, that is also suffering. And if some animal at you, that is also suffering. Snake bite, or some another poisonous snakes bite you, suffering. And disease also suffering to the body. And so therefore, this is the suffering body. But what happened? Even though it is suffering, clinging to that suffering materiality aggregate. Not only that, you are clinging to the materiality aggregate. Others, and now every meditator, basically, you need to find out what is this Rupa Khanda up to the ultimate level. To the ultimate level, you need to see. Without seeing, you cannot get through this good path up to the Nibbana. Excellent path up to the Nibbana. You miss if you didn't Dukkha Satya Dhamma first. So, Buddha said basically, so therefore I am mentioned now, I am talking about how to practice Samatayanika Vipassaka as well as Suddha Vipassaka. First of all, if you are a Samatayanika Vipassaka, you need to practice jhana object up to jhana level, up to the jhana stage. And if you are a Suddha Vipassaka, you must
up to its upachara concentration. Upachara concentration means that is the access concentration, but it cannot produce jhana. Why it cannot produce jhana? You take the object as Patavi, Apo, Tejo, Vayo. Patavi, Apo, Tejo, Vayo are the Paramattadam. You while taking Paramattadam as an object, you cannot produce jhana. And again, the Paramatta Dhamma are deep. Deep mean you need to see this Paramatta Dhamma by way of Upachara concentration or Jhana concentration. So that means, and to understand this, to see this Paramatta Dhamma, because of their deep, so also it gives no Jhana. And again, in this Koyalaman meditation or the Chatudhatu Avathana meditation, you take many different objects, not only one object, many different object you take. Different object also, if you take different object in the meditation, you never attain jhana. Example, let's say Anapanasati meditation, only one object, breath you follow first. And then, but it takes the different object, but only one object it takes. No, all object. And in the case of Kasina meditation, only one object. Patavikasina, you take the earth as an object. Apokasina, you take the water as an object. Like that, if you take metta meditation up to third jhana, what is the object? Beings are the object. If you take the another, for example, asubha object, loathsome object, you take the dead body. So only one object. So therefore, if you take one object, sammuti, one object, you attain jhana. If you take the paramatta dhamma, you never attain jhana. But close to the jhana concentration, what is called it? What is that? Access concentration or the upachara concentration, upachara samadhi. Now, Buddha said to the Suddha Vipassaka, please do materiality aggregate or the materiality definition knowledge or the Rupa Paricheda Jnana first. No need to go to Nama Paricheda Jnana first. Why? He cannot have any mentality experience before. Mentality experience he doesn't have. So therefore, he must practice four-element meditation and he must practice Rupa Paricheda Jnana thereafter. And then he want to practice Nama Paricheda Jnana thereafter. Then he need to complete Nama Rupa Paricheda Jnana. As well as not only Nama Rupa Paricheda Jnana, then he want to practice Pachya Parigha Jnana, post-apprehending knowledge. To the Samathayanika Vipassaka, Buddha mentioned, you don't need to, you have two options. Either you can practice Nama meditation first, or you can practice Rupa meditation first. But if you practice Rupa meditation first, that's good, because you now understood the Rupa Kanda then. But there is an option still, you can practice Nama meditation, because why? In the Samathayanika meditation, Jhana meditation, you can see 5 Jhana factor. You want to see 5 Jhana factor, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Initial application, translate. I couldn't remember. Okay, initial application and sustained application and joy and again happiness and the ekagata, what is that? 1 point enters. So therefore, he can practice Nama meditation also first because he has previous experience. But to the Suddha Vipassaka, he must practice Rupa meditation first. Okay, translate. मी सांगितलं की पहिलं आर्य सत्य जे दुःख आर्य सत्य आहे, जे
पाचखंड त्याबद्दल आपण बोलूया. कारण की भगवंतांनी बोधिवृक्षाखाली 4 आर्य सत्य उभं केला आणि हे समजल्यावरच 4 ओघ आपण पार करून जाऊ शकतो. तर हे दुःख सत्य कशी प्रॅक्टिस करायची त्याबद्दल भंतेजी सांगताय. भंतेजी धम्मदेशना देताना म्हणताय की सकाळी आपण आनापानाने ध्यानापर्यंत कसं जायचं ते पाहिलं. 40 कर्मस्थानांची नावं पाहिली आणि थोडक्यामध्ये मार्ग पाहिला. आता त्याच्या पुढचं आपण चर्चा करत आहोत. तर ध्यान जर असेल म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन असेल समाधी असेल तरच आपल्याला विपස්සनेचा विषय कळेल, नाहीतर कळणार. तर आणि ऑब्जेक्ट शिवाय आपल्याला विपස්සना करता येणार. तर हे विपස්සना करण्यासाठी जे 2 विषय आहेत त्यातला पहिला विषय आहे दुःख सत्य आणि दुसरा आहे समुदय सत्य. म्हणजे पहिलं आर्य सत्य आणि दुसरं आर्य सत्य हेच विपස්සनेचे विषय. आणि हे दोन्हीही करणे आपल्याला गरजेचं आहे. असं नाही आपण फक्त एकच केला तर कसं चालणार. म्हणजे पहिलं आणि दुसरं आर्य सत्य आपल्या अनुभूतीवर आल्याशिवाय आपण विपස්සना करू शकत नाही. तर आता आपण जी समाधीची प्रॅक्टिस केलेली आहे म्हणजे समाधी आणि कसं आपण ध्यानापर्यंत गेलेलो आहोत किंवा आपण चतुधातू मधून गेलो तर उपचार मध्ये गेलेलो आहे. तर ही जी ध्यानाची पावर आहे म्हणजे समाधीची जी पावर आहे त्या समाधीच्या पावर मध्ये आपल्याला हे दोन्हीही सत्य समजून येतात. तर आता समथयानिक आणि शुद्ध विपद दोघांनाही 5 खंड म्हणजे रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान म्हणजे दुःख सत्य हे बघायचं आहे. आता महासती पठाण सूत्रामध्ये भंतेजींनी गाथा म्हणून दाखवली ना की जाती दुःख वगैरे आहे ना. तर दुःख सत्याला कसे डिफाइन करून राहिलो आहे. आणि शेवटी भगवंत म्हणतात की संगीतेन पंच उपादान खंड म्हणजे थोडक्यामध्ये पंचखंड हेच दुःख आहे ना. आणि दुःख आहे म्हणजे पहिलं आर्य सत्य आहे आणि पंचखंड म्हणजे रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान आहे. मग भंतेजींनी त्याचं वर्णन करताना सांगितलं जाती म्हणजे जन्म दुःख आहे. भगवंत त्या गाथेमध्ये म्हणताय की जन्म दुःख आहे. जरा म्हणजे म्हातारपण दुःख आहे. व्याधी दुःख आहे. मरण म्हणजे मृत्यू दुःख आहे. शोक आणि परी शोक म्हणजे जसं कोणी वारलं आणि बिलकुल असं एकीकडे नुसतं असं एकटक बघतोय बोलतही नाही अगदी असं मख्ख झालंय तो प्रकारचा शोक. देव म्हणजे छाती ओरबाडून बडवून एकच एक वाक्य सारखं बोलायचं एकच एक वाक्य रिपीट करायचं म्हणजे अशा प्रकारचे वेगळे वेगळे दुःख सांगितलेले आहेत. त्याच्यानंतर शारीरिक दुःख शरीराला काही आजारपण आहे ऍक्सिडेंट काही निरनिराळ्या प्रकारचे आहे. आणि मानसिक दुःख आहे किंवा जे अप्रिय जे लोक आवडत नाही त्यांच्यासोबत राहणं हे पण दुःख आहे. किंवा जे आपल्याला प्रिय आहे त्यांच्यापासून दूर राहणं हे पण दुःख आहे. जे आपल्याला आवडतं ती गोष्ट काही असो वस्तू असो व्यक्ती असो परिस्थिती असो ते आपल्याला न मिळणं हे पण दुःख आहे. तर भगवंत दुःखाची डेफिनेशन करत आहे दुःख समजावून सांगत आहे. ही समुती म्हणजे भासमान सत्याच्या आधारावर पण सांगत आहे आणि याच्यामध्ये परमत्व पण आहे मिक्स आहे. हे जे भगवंतांनी गाथेमध्ये सांगितलं याच्यामध्ये समुती आणि परमत्व दोन्ही सत्य आपल्याला. परंतु पंच उपादान खंड जेव्हा भगवंत म्हणतात संकेतेन पंच उपादान खंड शेवटचं वाक्य ते तर पूर्णपणे परमत्व सत्य म्हणजे हा फरक आपल्याला गाथा वाचताना समजला. तर आता हे 5 खंड काय हे आपल्याला जसं आपण डोळ्यांनी बाहेर बघतो अशा प्रकारे आपल्या मेडिटेशन माइंडनी आपल्याला हे 5 खंड बघायचे या समाधीच्या प्रकाशामध्ये. तर हे बघितल्यावर आपण जाणून घेऊ त्यांना काय आहे जसं काही जणू आपण डोळ्यांनी बघतो अशा प्रकारे. आता पंच उपादान खंड असा शब्द वापरला. पंच म्हणजे 5 उपादान म्हणजे त्याला चिपकणं आणि खंड म्हणजे पहाड. तर हे 5 असे मोठे मोठे पहाड आहे त्यांना जे आपण घट्ट चिपकले साधं चिपकणं नाही अत्यंत क्लिंगिंग म्हणजे खूप घट्ट चिपकणं. हे 5 पहाड कोणचे तर पहिलं रूपखंड म्हणजे विषय आणि मग नामाचे 4 भाग रूप आणि नाम. रूप म्हणजे ते शरीर आणि नामाचे 4 भाग. नामामध्ये काय वेदनाखंड प्रज्ञाखंड संखारखंड आणि विज्ञान. विज्ञान म्हणजे हे चित्त. तर हे असे
पाच जो पाच प्रकारचे पहाडे, हेच तर दुःख आहे ना, भगवंत म्हणतात. आता रूपखंड मध्ये असं ढोळ मनाने पाहिलं, कोणी आपल्याला मारलं, कोणी एकदम चाकूच खूप असला, दुःखच आहे ना. किंवा कोणी प्राण्याने आपल्याला अटॅक केला, किंवा सापाने चावलं, किंवा विंचूने किंवा कुठल्याही प्राण्याने चावलं, किंवा आजार पण झाला, हे दुःखच आहे की नाही. तर आपण काय करतो की आपल्या ह्या पाच खंडांना चिपकलेलो असतो आपण, आपल्याच नाही तर दुसऱ्यांच्या पाच खंडांशी सुद्धा आपल्याला चिपका. तर आता हे जे रूप आहे, म्हणजे हे जे शरीर आहे, याला आपल्याला अगदी याच्या शेवटच्या परमत्त पातळीपर्यंत बघितल्याशिवाय निर्वाणाकडे वाटचाल होत असते. ते आपल्याला जाणूनच घ्यावं लागेल. आणि हे जाणून घेण्यासाठी, म्हणजे हे पाचही खंड अगदी परमत्त लेवल पर्यंत जाणून घेण्यासाठी दोन प्रकारे, समथयानिक आणि शुद्ध. समथयानिक जे असतात मेडिटेटर्स, ते ध्यानामध्ये जातात आणि शुद्ध विपස්සक हे उपचार मध्ये. आणि मग ह्या समाधीच्या पातळी पर्यंत गेल्यानंतर मग पुढचा प्रवास. तर शुद्ध विपस्सिक सुरुवात कसं करतो, 4 धातू. आणि ह्या 4 धातूंनी ध्यान कधीच प्राप्त आहे, कारण तू काय, पृथ्वी आपो तेजो वायू, हे परमत्त सत्य है ना. आणि याच्यामुळे ध्याना येणार नाही, कारण की हे परमत्त सत्य खूप खोल आहे. ह्या उपचारच्या यांनी क्लिअर दिसत आहे. आणि ह्या परमत्थचे जे डीप फीचर्स आहे, आणि म्हणून आपल्याला 4 धातूंनी ध्यानामध्ये घेतात. पुन्हा 4 धातूमध्ये एक विषय नाही, जसं आनापानला आपण एकच विषय श्वास घेतला, नंतर भले आपल्याला निमित्त येत गेले तर विषय बदल, पण विषय एकच राहतो. याच्यामध्ये 12 विषय ना, 4 धातूचे, पृथ्वीचे 6, आपोचे 2, तेजसचे 2 आणि वायूचे असे 12 आहे ना विषय. छान आहे. जसं कसीनमध्ये एकच विषय, पृथ्वी कसीन घेतली तर फक्त पृथ्वीवरच त्याच कसीनवर काम करणार आहे. किंवा मेत्तामध्ये आपण लोकांवर करतोय ना मैत्री, तर ते बिंग म्हणून, म्हणजे ते व्यक्ती बाहेरचे, तो एकच विषय ना, विषय जास्त नाही. किंवा असूप घेतलं म्हणजे प्रेत घेतो, डेड बॉडीज घेतो, पण आपण एका बॉडीवर करतोय, हे की नाही. तर समूती ऑब्जेक्ट जर घेतला आणि एक विषय जर, तर ध्यान आहे. समर्थ विषय घेतला, जसा 4 धातूमध्ये पृथ्वी आपो तेजो वायू घेतले, त्याच्यामध्ये उपचार समाधी. तर भगवंत म्हणतात की शुद्ध विपස්සक जो आहे, म्हणजे ज्यांनी 4 धातूपासून सुरुवात केली, तर तो पहिल्यांदा 4 धातूवर काम करतो, म्हणजे शरीरावर करतो. तर तो पहिल्यांदा रूपाचं परिच्छेद शरीराला तुझा, कारण की त्याला नामाचा अनुभवच नाही, तो रूपावर काम करणार. म्हणून 4 धातूने पहिल्यांदा रूप परिच्छेद करायचं आणि मग नंतर नाम परिच्छेद करायचं, म्हणजे नाम रूप परिच्छेद करायचं आणि मग पच्य परिग्रह, म्हणजे जे की सेकंड ते करायचं. पण समध्यानिक जो आहे, जो ध्यानाच्या थ्रू चाललाय, समजा आपण आनापानच्या थ्रू चाललो, तो 2 प्रकारात. तो ध्यानामध्ये जेव्हा गेला तर त्याला ध्यानाचे फॅक्टर्स दिसले ना, वितर्क, विचार, प्रीती, सुख, एकाग्रता, त्या काय चेतसिक आहे ना. मग त्याला सवय आहे की तो नाम जाणतोय, चित्त आणि चेतसिक बघतोय ना, तो नाम पण करू शकतो परिच्छेद पहिल्यांदा, आणि रूप परिच्छेद पण करू शकतो. तर पण भगवंत म्हणतात ते की त्याला सुद्धा रूप परिच्छेद पहिला केलेलं चांगली गोष्ट आहे. पण तो दोन्ही प्रकारे करू शकतो, कारण की त्याला ध्यानाच्या अंगामध्ये नाम बघायची सवय आहे. म्हणजे हा फायदा आहे समध्यानिकला. कळतंय का? So now you know to discern your Rupakkhanda, how to discern, then every meditator must practice 4 element meditation or the Chatudhatu Vavatthana Bhavana. What is the meaning? Chatudhatu means Patavi, Apo, Tejo, Vayu are the 4 great elements. Vavatthana means discerning, discernment. Okay. Okay.
in this Chatudhatu Avatthana meditation, you need to see in the Chatudhatu Avatthana meditation, if you produce this meditation, I will give account how to produce up to the Rupakalapa stage. You can see, you can't see your body, but you can see Rupakalapa only. Rupakalapa means subatomic particles, very teeny tiny particles or minute particles. Those are materiality, not the mentality. Those are that means basically your body made up of Rupakalapa or the subatomic particles only. Anybody else? This Rupakalapa, when you see this Rupakalapa while practicing the four-element meditation, you can see this Rupakalapa always arise, always pass away. Always arise, always pass away very, very quickly. Not a, not a, very, very quickly they arise and pass away. And now, if you see this Rupakalapa, you need to see your Patavidhatu Rupakalapa. You need to see your Apodhatu or the water element within the Rupakalapa. And you need to see your Tejo Dhatu or the fire element within the Rupakalapa. And again, you want to see your Vayu element or the uh, Ayo Dhatu or the wind element also within the Rupakalapa. You want to see. See mean see. Nothing another. Hmm? Okay. Hmm. डोळ्यांनी बघतोय तसं आईने आपल्याला बघायचंच आहे. तर ह्या रूप कलापच्या आतमध्ये आपल्याला पृथ्वी धातू बघायचा आहे म्हणजे बघायचा, जलधातू बघायचा आहे म्हणजे बघायचा, अग्नी धातू आहे म्हणजे बघायचा, वायू धातू बघायचा आहे म्हणजे बघायचा, म्हणजे बघावंच लागणार, तुला उपाय नाही. How to practice four-element meditation or four great element meditation? Buddha mentioned to the this four-element meditation to the Desana Pali as well as to the Atthakatha. Please take the Lakkhana or the Sarasa Lakkhana or the Pachatta Lakkhana of these four elements. What is the Sabhava Lakkhana? Natural features. So then, taking Sabhava Lakkhana or the natural features, how to produce this meditation up to its Rupakalapa stage? Not only that, you need to identify your Patavidhatu, Apodhatu, Tejodhatu, Vayodhatu, and how to produce. Now you want to take what are the features of the four elements? What are the features of Sabhava or the natural characteristic of four elements? What are the natural characteristics? First, we go to the Patavi element or the earth element. So this earth element have six characteristics, six Sabhava Lakkhana. What are they? Roughness, heaviness, smoothness, softness, and lightness. Those are the features of the matter. And you need to read this before. Yeah, before practicing, you need to read this and you need to understand. Otherwise, you cannot practice. And then, what are the features of the dhatu or the water element? Flowing and cohesion. Two features only. Flowing and cohesion.
So what are the tejo dhatu or the fire element? Yeah, temperature element, heatness and the coldness. And then what are the features of vayu element or the vayu dhatu wind element? First one is pushing character and supporting. The first one is pushing. Basically two. So all together, how many features? Patavi 6, Apo 2, and Tejo 2, Vayu 2. How many? 12. 12 characteristic. So that's why you need to take 12 characteristic and cannot up to Upachara concentration only. Translate. Okay. नॅचरल फीचर. आता आपण पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू यांना आपल्याला कलापामध्ये बघायचंय आणि त्यांचे नॅचरल फीचर्स बघायचे हे चारही. तर पृथ्वीचे 6 जे नॅचरल फीचर्स आहेत, हार्डनेस, हेवीनेस, रफनेस, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस आणि लाईट. एवढं समजतंय ना मराठी? आणि आपो मध्ये त्याचे काय 2 लक्षण आहेत, वाहणं आणि बांधणं. आणि तेजो गरम आणि थंड, म्हणजे अग्निधातू. आणि वायू जो आहे, वायू धातू धक्का देणं आणि सपोर्ट करणं. तर पहिले किती होते? 6, मग 2, 2, 2 असे झाले 12. आता ह्या 12 ऑब्जेक्ट घेऊन जेव्हा कोणी प्रॅक्टिस करेल, तर म्हणजे एक तर ते ध्यानात जातं आणि 12 घेतोय म्हणून मग ते ध्यानाने येणार उपचार. Buddha said to the meditator, now 12 characteristic. You take the easy characteristic first, because if you take the easy character to find out or discern first, then your mind become very happy, and mind become bliss. Otherwise, if you take the hard characteristic, hard mean the difficult characteristic, your mind become tired, because you need to find out in the body first. Find out mean just experience only. Find out. Therefore, Buddha said, start from easy feature. Easy feature. What is the, again Buddha mentioned, what is the easy feature? Vayu dhatu, pushing feature is the easy. Vayu dhatu, you have two characteristics. Pushing feature is the easy. So how to take the pushing feature? Now you want to take the object. Close your eye. That means while practicing. Now you don't need to practice, because your object nowadays anapana. Anapana up to 4th jhana you need to practice. Thereafter you practice this meditation. So how to take the object while closing the eye, and actually this also secluded, and cross-leg position is the best. And take straight your trunk and then take the object. Now pushing object. Buddha may take pushing object, take the first, that is easy. But if you feel that, oh, hardness is easy for me, no problem, start from the hardness. Or somebody takes the apodha feature, you can do it. But this is the Buddha's advice to the meditator. Please start from the easy element. And how to take the object, you want to, every object you need to take. Otherwise, your mind doesn't arise. I always tell, without object, mind doesn't arise. So therefore, take the first object. How to take the object? Buddha mentioned, you when the in-breath comes into the lungs, then what happened? The pushing feature, your chest expansion occur. Chest expansion. And when the out-breath goes out from the lungs, again, because of this pushing feature, lung now collapse or compression or relaxation. Lung relaxation happens. After
closing the eye, you need to focus. You need to focus your chest with the breathing. Don't take deliberate breathing, natural breathing. Uh, Taking the natural breathing as a natural breathing and pushing character of the chest. You need to take the object. How you need to take when the expansion of the lung, then only you can understand from the middle of the lungs you can see pushing. Hmm? And you can see mean you crossing the eye, but your mind, you need to see from the meditation mind, that is the meditation mind. And then again, when the relaxation of the, so you can see pushing, or you can observe, or you can discern the pushing. So takes that object and then all over the body, from the chest or the abdomen, all over the body, go up to the head and go up to the down. And if you can, make your mindfulness from the head to the toes, or toes up to the head, also possible, or one direction also possible. Okay. म्हणजे मग ते करायला सोपं आहे. भगवंत म्हणतात की 12 जे विषय आहे चार धातूचे, त्यापैकी जो तुम्हाला सर्वात सोपा आहे तो पहिल्यांदा घ्यायला पाहिजे. कारण की जो सोपं आहे ते घेतल्यावर मन खूप आल्हादित होऊन जातं, सुखी होऊन जातं, त्याला आनंद होतो, जसा आशीर्वाद मिळालाय. आणि कठीण गेलं मग त्याला कंटाळा येतो, थकवा येतो, है ना. तर मग इझी अशी कोणची आहे, जे सोपे जातील असे कोणते विषय आहे, तर त्याच्यामध्ये भगवंतांनी वायू सांगितलंय. वायूचं जे लक्षण आहे ते सोपं जातं बघायला. मग विषय कसा घ्यायचा, तर जसं आपण सगळ्या ध्यानाला बसण्यापूर्वी ज्या ज्या आपण प्रिरिक्विजिट पूर्ण करतो, की डोळे बंद करा, एकांताचा, पालथी मांडी घालून बसा, म्हणजे ज्याला जमत असेल त्यांनी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, नाही तर सुखासन वगैरे, नाही का, पाठ सरळ ठेवा आणि मग विषय घ्या. आता हा आपण पुशिंगचा विषय, धक्का, जी हवा धक्का देते ते बघण्यासाठी विषय घेत आहोत ना. पण कोणाकोणाला जर असं वाटत असेल की नाही, पृथ्वी धातूचा जो जडपणा आहे तो खूप लवकर समजतो, इझी आहे माझ्यासाठी, तर ती व्यक्ती ते घेऊ शकते. किंवा कोणाला असं वाटतं की पाण्याचं जे वाहण्याचं लक्षण आहे ते मला सोपं जातं बघायला, तर ती व्यक्ती ते घेऊ शकते. म्हणजे आपल्याला जो सर्वात सोपं वाटतंय तो धातू आपण पहिल्यांदा घ्यायचा आहे, पण भगवंतांनी पुशिंगला सांगितलंय. आता मन, बिना विषयाचं मन कधीच उत्पन्न होत, म्हणून आपल्याला हा विषय घ्यायचा आहे. तर आता जसं की श्वास आतमध्ये गेला नाकात आणि आपल्या फुफ्फुसामध्ये गेला, तर छाती फुगते, पोट आपल्याला जाणवतं ना, छाती आणि पोट हे होत आहे ना. आणि ज्या वेळेस तो श्वास बाहेर जातो त्यावेळेस छाती आतमध्ये जाते. तर ही जी धक्का द्यायचा वायूचा म्हणजे स्वभाव आहे, हा आपल्याला स्पष्ट समजून राहिला. तर आपण डोळे बंद केले आणि नॉर्मल श्वास, नैसर्गिक श्वास, ओढून ताणून नाही घेतले, आणि आपण जाणतोय की आपली छाती हवा आत आली तर छाती बाहेर झाली, हवा बाहेर गेली छाती आत गेली. तर हे जे धक्का द्यायची जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते हवेचं, ते आपण जाणतो आहे, कारण की फुफ्फुस आपले फुगतात आणि मग ते हवा बाहेर गेली की ते छोटे होतात, है ना, मोठे होतात, छोटे होतात, मोठे, असं ते जाणतोय आपण. तर जे आपले फुफ्फुसाच्या मधल्या भागातून म्हणजे सेंटर पासून ते असे फुगतात आणि ते छोटे होतात, है ना. तर हे आपल्याला बघायचंय, अनुभव करायचंय. म्हणजे हा पुशिंगचा त्याचा धक्का द्यायचं जे काही त्याचा लक्षण आहे ते आपण या मेडिटेशन माइंडनी बघणार आहोत. आणि मग काय करणार, आपण छातीपासून सुरुवात केली ना, की क्लिअर धक्का समजतो, म्हणजे बाहेर एक्सपांड करणं, त्याचं रिलॅक्सेशन म्हणजे ते फुगणं आणि आत जाणं. मग त्याच्यानंतर आपल्याला आता पूर्ण शरीरात बघायचं, तर इथून पहिल्यांदा डोक्याकडे जाऊन त्याच्यातच लक्ष कुठे कुठे आपल्याला दिसत, आणि मग इथून आपल्याला खालपर्यंत, आणि मग नंतर डोक्यापासून तर आपल्या पायाच्या बोटापर्यंत, किंवा पायाच्या बोटापासून उलटे डोक्यापर्यंत असं सुद्धा जाता येतं. पण जनरली डोक्यापासून पायापर्यंत जाणं बऱ्याच जणांना सोपं जातं. तर हे आपली आपली प्रत्येकाच्या अनुभवावर आहे की तुम्हाला कोणतं सोपं वाटतं. Now
take 2 minutes and get the object. Try to take the object. Try to take the object and sit comfortably and make your back straight, and you pay attention to the lung, not chest, chest wall. And expansion, when the expansion, you take the object pushing, and the relaxation, when take the object as pushing. Okay, 2 minutes. Okay, now can you take the object? Yeah. Mr. Pankaj, can you take the object? Yes, Bhante. Yeah. Take the object from the chest wall and go upwards and downwards. And then from the upwards or the top of head to the bottom. You need to practice many times. Many times you need to practice it as a Vayu element or the Vayu Dhatu, not the mentality, not the Vedana, not the Sangvedana, not the Vedana. What is that? Materiality. Materiality, because you cannot name it as those are the Vedana. Why? According to the Buddha's teaching, it is the features of the Vayu element. Hmm? Okay. And then you take the Patavi Dhatu uh, hardness. Patavi Dhatu hardness. How to take the object? You uh, bite your teeth one under another. Bite your teeth and then bite your teeth, and then you take the object there, hardness, and bite your teeth and get relaxed. Get relaxed. Keep it relaxed then. And then take the object as hardness from the teeth and then go up and down from there and then up and down many times till you discern this. That is also not Vedana. What is that? Patavi hardness. Hmm? Okay, and then take the roughness of Patavi. Roughness. How to understand the roughness of Patavi? You move your tongue against the free edge of the teeth, like that. Like that, move your tongue free against the free edge, then you can understand roughness. And then go upwards and downwards till you discern very uh, perfectly. And then if you
take one, if you understand or if you discern one element, then all one element, then if you take the two element discernment, and then both you want to take from the top of the head up to the bottom. And if you have three element discerned, then take all three from the top of the head up to the bottom, because all over the body you have all four elements. So therefore, in one point, even pinpoint area, you have all four. Okay, and then take the roughness. Sorry, now roughness, and then heaviness. How to take the heaviness object? You need to bend your head like that. Hmm? Bend your head like that, and then you can understand here you have heaviness. Head, you can see the heaviness, and take the object there, and then go up and down systematically. Systematically mean from the deeper side of the body and the superficial side of the body. Up to that means everywhere by discerning this object. That is the systematically. Systematically, you want to go discerning the object, and then take the um, you can take again heatness of the tejo dhatu. Heatness of the tejo dhatu. How to take the heatness? Anywhere in the body, if you see the heat, if you understand this area is heat, then you focus there, and you can see heatness there, and take the object and go all over the body from the head up to the toes. And then coldness. How to take the coldness object? You pay attention to the breath, from breath coming from the outer side of to the nostril. Then you can understand the coldness in the nostril. So take the object and go up and down, and in this way you need to find out what is tejo dhatu also. And then you can understand supporting of the vayu. You want to discern supporting of the vayu dhatu, vayu element. How to understand? You want to bend your trunk, bend your trunk forward like that, and keep bending for a while, and then suddenly you straight, get straight. And then while bending, you can see the while bending also you want to see, and then when your trunk get straight also, you can see the supporting features. So if you are satisfied about all features, then you can take, then thereafter, like softness, or you can see the softness of the Patavi element. How to understand the before that smoothness. Before that, you can see the full smoothness. You you press your tongue against the lower lip. Press your tongue. Then you can understand smoothness. Like that. Then take the object there and try to discern all over the body, inside and outside, all over the body. But you don't name these as Sangvedana or something like that. These are the Rupa object. And then smoothness, that smoothness and softness. How to understand the softness? Uh, you can you can move your tongue against the two lips like that. Then you can understand the softness, and then try to find out all over the body systematically. And then lightness. How to understand the light? How to take the object of lightness? You wag your finger like that while meditating. You wag your finger like that. Like that, you want to wag your finger, like that. Then you understand what is the wag up and down. Wag, wag the finger like that. Then you can understand what is the lightness, and then take the object there and go from here uh, up to the head, up of the head, and then go down. In this way, you want to discern the lightness.
And then we finish all Patavi element, and now we still remain Apo element. Apo element has two features. The first one is flowing. How to take the flowing object? You can take from here. From here mean from the cheek or jaw area, and you can see, or you can discern saliva. Here you have a salivary gland. So from the salivary gland, your saliva flow under the tongue. Saliva flow under the tongue. You pay attention to that, and then take the object, go from the head up to the toes. Or you can see you can discern your from the heart, or from the neck, blood flow to the heart. Or such type of thing also you can discern as an object. And then this is the flowing and cohesion. Cohesion means stickness or adhesion. Sticky feature or the adhesion each other. For example, this want to take by experience. If you that's why Buddha tell to the people meditator, uh, discern easy element first, and then graduate uh, difficult element. Actually, this cohesion element initially to the meditator will be very hard to understand or the discern. Then how you want to take that? Uh, Keep your mindfulness to one part of the body. One part of the body. Let's say you are mindfulness in the arm, upper arm. Then this upper arm, you can see up as a upper arm. Why? Skin and the soft tissue in the uh, beneath the skin, and you have muscle, and you have blood vessels, and you have nerves, and you have bones, tendons, everything are adhesion. Everything are adhesion. By which water element? This apo element, everything are get adhesion. Or everything get cohesion. So take this subject like that. Otherwise, what happen? Otherwise, every parts are scattered. If you don't have this cohesion feature of the upper element, every uh, things you cannot see everything because they are scattered. So in this way, you finish every object, and again one by one discern from the top up. Okay, up to that. आपण याच्या आधी पाहिलंय वायूचा जो धक्का होता छातीला पर्यंत आपण मिनिट आपण त्याची प्रॅक्टिस पण केलेली आहे. आणि डोक्यापासून पायापर्यंत आपण त्याला बऱ्याच वेळा बघायचं. आता हे लक्षात की वायूचा जो धक्का येत होता ती संवेदना नाही, तर हे वायूचं म्हणजे 4 धातूतल्या त्या वायूचं हे लक्षण आहे की जे शरीरामध्ये आहे. आता जी पृथ्वी जर आपण घेतली तर पृथ्वीचे जे 6 कॅरेक्टर्स आपण पाहिले त्याच्यापैकी आता आपण एक एक कसं घ्यायचं म्हणते जे सांगतात. तर हार्डनेस कसं ओळखायचं की मी शरीरात कसं शोधू, तर दातावर दात जोराने म्हणजे असं प्रेस कर आणि मग ते तर ते जेव्हा प्रेस केलं तेव्हा जो फील येत होता, जो अनुभव येत होता तो हार्डनेस. आणि मग आता ह्या दातापासून मग वर जाऊन तो हार्डनेस शोधायचा आणि मग खाली शोधायचा आणि मग वरून खाली, खालून वर किंवा वरून खाली वरून, जसंही जे योग्य वाटेल त्या प्रकारे समाधान होत नाही तोपर्यंत ते समजून घ्यायचं. मग रफनेस हा पण पृथ्वी धातूचं लक्षण आहे. मग ते कसं ओळखायचं, तर आपले जे दात आहे आणि त्याची मग तर तिच्यावर आपली जीभ फिरवायची आणि ती जीभ फिरवताना आपल्याला कसा अनुभव आला तो समजून घ्यायचा आहे. म्हणजे बेसिकली प्रत्येक लक्षण आपण समजून घ्यायचं एक एक आणि मग ते शरीरामध्ये शोधायचं आहे आणि मग पुन्हा इथून वर आणि मग वरून खाली ते रफनेस शोधायचा आहे. तर असं
एक धातू बघून घेतला आपण, मग 2, म्हणजे असं पहिल्या एक कॅरेक्टरिस्टिक बघितले 2, मग एक केले, 2 सुद्धा वरून खाली आणि खालून वर समजून घ्यायचे. किंवा 3 घेतले तर ते 3 सुद्धा वरून खाली आणि खालून वर समजून घ्यायचं. असं पूर्ण शरीरात आपल्याला 4ही धातू बघायचे. अगदी म्हणजे सुईच्या टोका एवढी जरी शरीरातली जागा असली तरी सुद्धा तिथे हे 4 धातू आहे आणि त्यांचे आहेत ते आपल्याला समजलं पाहिजे. तर आता जसं हेवीनेस कसं बघायचं, तर मग काय करायचंय की डोकं आणि मग आता ते कसं जड लागलंय, मग तो विषय आपण समजून घ्यायचा आणि मग तिथून आपण वर जाऊन तो जसा अनुभव आला होता तो शोधायचा आणि परत खाली जाऊन आणि वर खाली खाली वर असं सुरू करायचं आणि एकदम सिस्टमॅटिकली म्हणजे शरीराच्या वरच्याही भागामध्ये आणि आतल्याही भागामध्ये शोधायचं. कुठलीच जागा सोडायची आणि प्रत्येक ठिकाणी शरीराच्या जाणत राहायचंय. मग आता आपण तेजो घेतला, तेजोतला आपण गरम घेतला. कुठे गरम वाटतंय, कधी बगलेमध्ये वगैरे आपल्याला समजतं ना की कुठल्या कुठल्या भागामध्ये मला गरम जाणवतंय. आता बसले तुम्ही है ना, तर जे गरम जाणवतंय तर त्या एरियामध्ये आपण फोकस करून आणि तिथून तो विषय समजून घ्यायचा की कसं फील होतंय. आणि मग पुन्हा तसंच की तिथून मग वर आणि वर खाली. मग आता थंड कुठे शोधणार, तर बाहेरून येणारी हवा ही थंड आहे आणि नाकाला आतमध्ये जाताना थंडचा स्पर्श होतोय. तर तिथून मी ते थंडचा स्पर्श समजून घेत आणि मग तोच अनुभव मी इथून वर जाऊन समजून घेईन आणि मग परत वरून खाली. आता बघा हा फरक आहे. तिथे आनापान मध्ये तुम्ही हा थंड शब्द वापरला आहे, आलं का लक्षामध्ये, आणि हे 4 धातूचं लक्ष. तर कुठे चूक झाल्यात, बारीक बारीक ट्विस्ट अशा आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आता थंड समजून घेतले, मग आता सपोर्टिंग, आपण वायूचा धक्का देणारं फीचर आपल्याला कळलं होतं, पण वायूचं दुसरं पण एक लक्षण आहे की ते सपोर्ट करतं. ते कसं करतं, आपलं म्हणजे असं बेंबीपासून पूर्ण असं खाली समोर झुकवायचं आणि त्याला तसं ठेवायचं थोडा, आणि मग ते आपण तो कसा त्याचा फील आला तर सपोर्टिंगचा तो समजून घ्यायचा आणि मग पुन्हा जसं आपण मागे आलो तर त्यावेळेस त्याचं ते सपोर्टिंग फीचर, हे जे मागे आलो असं, तर त्यावेळेस ते सपोर्टिंग फीचर आहे. आणि मग ते सपोर्टिंग फीचर समजलं की परत ते पूर्ण शरीरामध्ये शोधायचं आहे. स्मूथनेस, तुझा पृथ्वी धातूचं लक्षण आहे स्मूथनेस. तर आपली जी जीभ आहे ती आपल्या लोअर लिपच्या अगेन्स्ट हे करून आणि तो फील महसूस करून घ्यायचा आहे आणि मग तो पूर्ण शरीरात आत बाहेर. आता हे जे आपण 12 लक्षणं म्हणून राहिले हे ऑब्जेक्ट आहे, हे संवेदना नाहीये, हे खूप स्पष्टपणे समजून घ्या. आता सॉफ्टनेस कसं बघायचं, तर दोन्ही ओठांचे अगेन्स्ट फिरवून आणि ते समजून घेतलं. नंतर लाईटनेस कसं, आता हे आपण बोट वर उचललं खाली केलं वर उचललं आहे ना, हे हवेमध्ये, तर हा जो अनुभव आला आपल्याला इथून मग खऱ्यात शोधायचा आहे. आता आपो म्हणजे जल, जलचं काय कॅरेक्टर आहे पाण्याचं की ते वाहतं. मग आपली लाळ ग्रंथीतून आपली लाळ सारखी वाहते की नाही, मग आपला हा जबडा जो आहे याच्या आणि हा इथल्या 3 लाळ ग्रंथ आहे ऍक्च्युली आपल्याला. या तिन्हींमधनं निघालेला जो सलायवा आहे, ओलेपणा असतं ना सारखा, तर लक्ष दिलं तर कळतं की ते येतं आणि ते असं वाहत आहे. तर मग ते आपण तिथून आपल्याला त्याचं वाहण्याचं कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे गाल, जबडा, लाळ ग्रंथीच्या तिथून जिभेच्या खालच्या बाजूला, म्हणजे आता इथून महसूस करू शकता. त्याकडे जाऊन पाहायचं आणि मग काय पाहिजे, किंवा मग आपल्या ह्या मोठ्या ना म्हणजे मानेमधल्या मोठ्या मोठ्या ह्या रक्तवाहिन्या असतात, तिथून रक्त, तर हे सुद्धा आपल्याला जर कॉन्सन्ट्रेशन झालं तर समजतं. आता कोहेजन म्हणजे बांधून ठेवणं. आता आपलं जर शरीर जे आहे तर सगळे बघा ना, सगळे अवयव हातपाय वगैरे सगळं बांधून किती म्हणजे कसं छान केलेलं आहे ना. तर हे कशामुळे आहे, स्टिकीनेस बांधून ठेवण्यामुळे. हे सर्वात कठीण जातं बघायला आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की तुम्हाला जे सर्वात सोपं जातं ते पहिले घ्या, म्हणजे तुम्हाला आनंद येईल ते करण्यात, मग तुम्ही त्याच्यात एक्सपर्ट होत जाल. तर आता हे बांधणं कसं आहे की आता आपल्याला हे बाहेर चांबडी दिसून राहिली आपल्याला, मग नंतर आपल्याला सॉफ्ट टिश्यू दिसतोय, मांस आहे, रक्तवाहिन्या आहे, हाडं आहे किंवा नसा दिसताय,
हे सर्वचे सर्व पाण्याने बांधून ठेवलेलं आहे. हे जर पाण्याने बांधलं नसतं ना, तर विखुरलेले कोण कुठं पडले, कोण कुठं पडले, इकडे तिकडे झाले असते. असे हे सगळे विषय आपल्याला जाणून घ्यायचे आणि मग ते डोक्यापासून पायापर्यंत, डोक्यापासून पायापर्यंत, पायापासून डोक्यापर्यंत पण जाता येतं. 12चे 12 विषय समजून. तर हे एकदम असं सुईच्या टोकावरच्या भागावर सुद्धा आपल्याला 4 धातू पकडते आले पाहिजे. Then Buddha said to the meditator, if you see all characteristic, then according to the order of the Buddha, Patavi, Apo, Tejo, Vayu, this is the order. Anupubbena, this is the order. In this order, according to the disorder, you need to take every Patavi Dhatu 6 features from the head up to the toes. Descend from the head to the toes. And then take the Apo Dhatu 2 features. If you are satisfied about finding out the Patavi, then Apo Dhatu. What is the 2 features? Flowing and cohesion. You need to find out or you need to discern from the head up to the toes systematically. And then take the Tejo 2 features, heatness and the coldness from the up the toes. And then take the Vayu element 2 features, pushing and the supporting. And these are satisfied with this order, and then thereafter take Patavi 3 features only, opposite features only we are taking. What are the opposite features? Hardness, roughness, heaviness. These are the very prominent characteristic of element. And smoothness, smoothness, softness, and lightness are the opposite feature. Now we are not concerning these opposite features of the smoothness, softness, smoothness, lightness, and then take the hardness, roughness, and heaviness. From the top of the head up to the toes, you need to discern. And then take Apo 2 features, cohesion and the flowing, and find out or discern. And again take the Tejo element, only heatness only you want to take. Forget about just coldness. And from the top, from the head, top of the head, you need to discern this up to the toes. And then take the Vayu element, piece, pushing and the supporting. Find out how you can discern from the top of the head up to the bottom. Then what you want to do, then from the head up to the toe, you go very quickly, taking one spot, like in the top of the head, make your one or focus one spot. From there, you need to find out all over the head this Patavi, Apo, Tejo, Vayu in order. Orderly, you need to find out Patavi, Apo, Tejo, Vayu all over the head and neck and face and neck and the other parts of the body down up to the toes. Okay. पूर्ण सॅटिस्फाय होत म्हणजे एकदम खूप छान समजून तर आपल्याला जसं ऑर्डर दिलाय भगवंतांनी की पहिले पृथ्वी, आपो, तेजो आणि वायू ह्या सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला ते समजून घ्यायचं आहे. तर पृथ्वीची जे 6 लक्षणं दिलेले आहेत ते डोक्यापासून पायापर्यंत, जलाचे 2, अग्नीचे 2 आणि वायूचे. तर आपण याविषयी चर्चा केलेली की जल म्हणजे वाहणे आणि बांधणे डोक्यापासून पायापर्यंत सिस्टमॅटिकली जायचंय. तेजोचे थंड गरम, वायूचं पुशिंग आणि सपोर्ट. तर पृथ्वीचे आता याच्यातले 3च घेतलेले आहेत, हार्ड, हेवी आणि रफ, जे प्रोमिनंट आहे म्हणजे एकदम आपल्याला लक्षात येण्यासारखे आहे ना. तर ते डोक्यापासून पायापर्यंत घ्यायचे आणि त्याच्या विरुद्ध जे सॉफ्ट, स्मूथ आणि लाईट आहे त्यांना आपण सध्या इथे नाही बघते. आणि आपोचे 2 जे आहेत, वाहणं आणि बांधण, हे बघायचे आहे. आणि तेजोचे फक्त हिटनेस घ्यायचं.
म्हणजे थंडवाल्याला आता सध्या नाही करायचं. वायूचे दोन्ही घ्यायचे, पुशिंग आणि सपोर्टिंग, आणि मग डोक्यापासून पायापर्यंत, डोक्यापासून एकदम पटपट पटपट करायचं, क्लिकली करायचं. म्हणजे डोक्यावर समजा आपण एका एरियावर असं बघतोय आणि मग तिथे आपण पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू सर्व जाणून घेतो आणि मग ते पटपट पटपट करायचं. म्हणजे फॉर द पटी ओनली Now you want to, Buddha said, now you want to increase your speed from the top of the head up to the bottom. You need to increase your speed. But this speed, not very slow, not so speed. That means you want to increase your speed, but Buddha say not slowly, not in the high speed, but in the middle way. You need to increase in discernment from the top up to the head, from the top of the head up to the toes. Maybe for the 1 minute, you need to discern 200 first low rate like 10, 20, and 50, and then 100, 200, 1,000. Like that, you want to increase the rate. And then sometimes 10,000, 1 lakh, like that. You can speed your rate while seeing this four element. That systematically only you need to go. Otherwise, just contemplation is not enough. The Patavi Apo Tejo Vayo, Patavi Apo Tejo Vayo, like you want to go, but systematically only. And then what happened to you? You can understand your body become white light. Your body become white light. Hmm? You cannot see. Before that, you just understood the body by experiencing this four element. Now you can see a white light of your body, and then still you need to find out four element in this white light structure. And then if you discern this four element of this white structure very rapidly, what happened? It become more and more white light. It that light also give emit light. Hmm? Light also emit light. Your body become white light, and then it become, it gives, it emits light, and thereafter you can understand your body increase up to your meditation whole, or even more than that. Your body size become more and more uh, fatty like that. Still you have light. Hmm? And if you can maintain your mindfulness of this structure also, uh, contemplating Patavi, Apo, Tejo, Vayo systematically, you can see your body like a clear glass structure. Not that white light, now it become clear glass structure. You need to find out or discern this clear glass structure also for element. Not the Vedana, what you want to do for element. Because if you name this as Vedana, your meditation not success. These are the materiality. So that is the patibhaga nimitta of this meditation. If you can see the clear glass structure, that is the patibhaga nimitta of this stage. And before that, you can see Uggaha nimitta and the Parikamma nimitta. Hmm? That means whatever your body become light, white light, that is the Parikamma nimitta, and it get condensed nimitta, that is the Uggaha nimitta. Now become Patibhaga nimitta, clear glass like structure, or some uh, ice cube like structure, hmm, or some gem like structure you can see. Now still you want to maintain your mindfulness sharply towards that object. That means to your body. At that time, if your mindfulness very sharp and five hindrances overcome, and you can see in your heart, now your heart, your mind, meditation mind, you can see through this light. Hmm? Now light appear like that. Your body become light.
itself it become light. And through this light, you can see your heart, mind, in your heart, your meditation mind with vitakka, vichara, piti, sukha, ekagrata. Hmm? With vitakka, vichara, piti, sukha, ekagrata, but not so mature, not so mature at this time. And still you need to find out your four element in this clear glass structure or in the patibhaga nimitta of the body. Hmm? Now what happened, if you maintain clear, very perfect mindfulness towards that structure become broken down. Structure itself breaks down. Sometimes you can see, breaks down. Sometimes you can see it, this breakdown is, uh, if you see this breakdown streak, these are the uh, akasa dhatu. Akasa dhatu in between the rupa kalapa. And then if you can maintain your mindfulness towards that structure, that broken structure, you can see your body. Or that structure also you can see, only rupa kalapa you can see teeny tiny particles. Or minute particles, subatomic particles, only you can see. Because why you can see this? You have light now. You have light, you produce light because of this meditation. Therefore you can see teeny tiny rupa kalapa in front of you. Everywhere you focus, you can see the rupa kalapa. But sometimes you can see the crystal like thing. Crystal like, your body break down crystal thing. Inside the crystal, if you carefully discern, then the all rupa kalapa you can see. Basically you can understand two types of rupa kalapa. Like the clear glass like rupa kalapa you can see. That is what is called pasada rupa kalapa. And other rupa kalapa are not clear glass like structure. They are white or yellow, light yellow or light orange or another color. So, but not this rupa kalapa you can see every time arise and pass away. But still, your meditation not complete. Why? Even though this is Rupa Kalapa, still you have Sammati Satya, not the Paramatma Satya. Why? Why? Your meditation is spoiled. You didn't see Patavi Dhatu still. So then you need to increase your mind discernment rate. Now, before perishing away of this or passing away of this Rupa Kalapa, you need to see Patavi Dhatu. Because now you have a very clear light. You need to see Patavi Dhatu on the Rupa Kalapa. In the Rupa Kalapa, you see Patavi Dhatu. How you want to see? What's the method? Huh? Yeah, same method. What is the method? By taking their, yes, heaviness, roughness, like that. Mean you need to still go to Sabhava Lakshana. This is the Buddha's teaching. Every time you need to go with the Sabhava Lakshana of the four element. And because you can see now Patavi Dhatu in the Rupa Kalapa is very hard, very rough and very heavy. You can see this by your meditation mind, not by the eye, meditation mind. And again, you need to understand, you need to see or to listen. If you can understand, if you can see the Patavi element, that means you reach up to the Paramattha level. And if you see the Apo element while taking its natural feature, flowing and cohesion, that is the within the Rupa Kalapa. Those are also arise, pass away very quickly. And then Tejo Dhatu. You can see your Dhatu in the Rupa Kalapa as heatness. And then Vayu, pushing and supporting you can see in the Rupa Kalapa. Then you enter into the Paramattha Satya of the four element meditation. Then what happened? Your
jhana factor, vitakka, sukha, ekagata in the mind, meditation mind, become very prominent, jhana factors. So if you focus your heart through this light, yes, through the light, you can see your five jhana factor. At that time, you have no hindrances at all. That is your upachara concentration in this meditation. Can you remember Buddha always praised this upachara concentration and the jhana concentration? Why? Upachara concentration and the jhana concentration gives the paramattha dhamma evidence. Otherwise, parikamma samadhi, you cannot see this thing. So that's why this what is this upachara concentration? The importance of the upachara concentration to the Suddha Vipassaka. On now only Suddha Vipassaka can reach to the his Chitta Visuddhi. Now only can reach. Otherwise, no Chitta Visuddhi. Without Chitta Visuddhi, can you attain Nibbana? No, no. So therefore, you need to go up to Upachara concentration by 4-element meditation, not Anapana or not any other meditation as a Suddha Vipassana. If you want to produce jhana, you need to practice jhana object and up to jhana and then 4-element meditation. So this is then okay, up to now translate. Otherwise you can remember. Hmm. Translate. कुठपर्यंत 12ची आपण जे बघितले आहे. भगवंत म्हणतात की आता तुम्ही डोक्यापासून पायापर्यंत बघत होता ना, त्याची स्पीड हळूहळू वाढवत नाही. पहिल्यांदा मध्यम स्पीडनी घेतली, म्हणजे कमी रेटनी घेतली, जसं पर मिनिटाला 10 वेळा, मग 20 वेळा, 50 वेळा, 100, 200, 1000 असं रेट वाढवत जायचं. 10,000 एक पर मिनिट असं स्पीड वाढवत जेव्हा जातात, पण सिस्टमॅटिकली करायचं आणि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू ह्या सिक्वेन्स मध्ये करायचंय. तर हे करत असताना शरीर काय होईल, आता हे पूर्ण शरीर एकदम हलकं होऊन जाईल. आता यापूर्वी आपण 4 आणि आता ह्या शरीरातून जसं लाईट यायला लागलेली. तर त्याच्यामध्ये आता आपण हे 4 धातू, ह्या 4 धातू पुन्हा तो लाईट वाढत वाढत, म्हणजे शरीर पण प्रकाश होत होता आणि आता हे 4 धातू बघतोय तर तिथून पण प्रकाश येईल आणि शरीर जसं मोठं मोठं व्हायला लागलं. समजा आता तुम्ही हॉलमध्ये बसलाय तर एवढं मोठं झाल्याचं आपल्याला जाणवेल, किंवा शरीराचं साईजही मोठं झालं आणि लाईट पण वाढत. आता आपली स्मृती एकदम शार्प आहे, स्मृती खूप शार्प आहे आणि आपण ते सिस्टमॅटिकली बघत आहोत. त्याच्यामध्ये सुद्धा पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू. मग हळूहळू काय होईल, शरीर आहे ना एखाद्या काचेसारखं मध्ये परिवर्तित व्हायला, तरी सुद्धा आपण 4 धातू त्याच्यामध्ये बघतोय. आता लक्षात घ्या, ह्या वेदना नाही, कारण हा रूप बघून राहिलो आपण, हा सगळा शरीराचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही वेदना नाही. मग आता हे ग्लास सारखं जे शरीर होत आहे, हे झालं पटिभागणी, कारण हे चमकदार झालेलं आहे. याच्या आधी जे आपण पाहिलं ते परिकम्म आणि उग्रनिमित्त होत. जणू काही हे शरीर ग्लास सारखं आहे, किंवा बर्फाचा मोठासा तुकडा आहे, किंवा एखाद्या जेम सारखं, रत्नासारखं असं पण वाटायला लागते. तर ती खूप आपली माइंडफुलनेस ती आपली खूप शार्प झालेली. आता हे जे 5 आपले सुरुवातीला जे आपल्याला त्रास देत होते ना, जे शत्रू होते, ते आता बऱ्यापैकी शांत झालेले आहे, माहितीये ना 5 निवड. आणि आता आपल्याला हा जो प्रकाश आहे, तर याच्यामध्ये आता आपण आपल्या हार्ट मध्ये जे माइंड आहे आणि जे ध्यानाचे 5 अंग आहे, वितर्क, विचार, प्रीती, सुख, एकाग्रता, ते आपण बघू शकतो. अजूनही ते एवढे मॅच्युअर नाही झाले, तरी सुद्धा ह्या प्रकाशाचं जे लाईट आहे त्यामध्ये आपण हे बघतो. आणि 4 धातू परत बघत राहायचे, सती छान ठेवायची. आणि आता जे हे स्ट्रक्चर ग्लास सारखं दिसत होतं आपल्याला, हे कधी कधी ब्रेकडाऊन झालं, तुटल्यासारखं वाटतं. आणि जे तुटल्यासारखी जागा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हा आकाश, म्हणजे यांच्या मधून मधून हे आकाश दिसतंय. आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला रूपकला दिसतात, असे लहान लहान रूपकला दिसतात.
आणि मग हा सर्वदूर प्रकाश आहे. आणि कधी असं वाटतं की क्रिस्टल्स आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये पण रूपकला असं पण दिसू शकतं. म्हणजे आता हे जे रूपकलाप दिसून राहिले हे पण दोन प्रकार आहेत. रूप म्हणजे हे खूप चमकदार, एकदम क्लिअर ग्लास आहे. आणि काही जे आहे ते पांढरे आहे पण ओपेक आहे, म्हणजे अपारदर्शक. आणि हलका पिवळा रंग आहे, हलका नारंगी रंग आहे, किंवा इतर काही असे राहू शकतात. पण अजूनही आपलं ध्यान पूर्ण नाही झालेलं जो आपण हा विषय घेतलेला. हे रूपकलाप उत्पन्न होतात, नष्ट होतात, म्हणजे हे समुतीसच. कारण च्या आतमध्ये या रूपकलापाच्या आतमध्ये असलेले पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू ते बघितलेलं आहे. मग आता आपण काय करायचं की हा रेट वाढवायचा, बघायचा जो आपण वर खाली करतो बघत होतो ना. आणि आता हे उत्पन्न होतात आणि नष्ट होतात त्याच्या आधी, नष्ट होण्याच्या आधी या प्रकाशामध्ये आपल्या कलापाच्या आतमधले पृथ्वी बघायची. तर पृथ्वी कशी आपण आता मागे समजून घेतलं की हार्ड, हेवी, रफ हे तिचे कॅरेक्टरिस्टिक आहे. तर ते आपल्याला ते बघून या मेडिटेशन माइंडनी ते समजून, जसं जसं हा ढेकूळ ठेवलेला आहे तर कळतं ना हा जड आहे, हेवी आहे, रफ आहे, बघून समजतं. तसं ते बघून समजतं. तसं मग तेजोमध्ये म्हणजे ही वायू सपोर्ट आहे. म्हणजे आता हे आपण परमत्त सत्य बघायला लागलो की नाही, चार धातू. आता काय होतं की हे ध्यानाचे जे 5 अंग होते, वितर्क, विचार, कृती, सुख, एकाग्र, हे आपण हार्टला फोकस करून जे बघतोय हे मॅच्युअर झाले, स्पष्ट दिसत आहे त्या प्रकाशामध्ये. आणि जसे जसे पाच अंग ध्यानाचे मॅच्युअर होतात तर हे 5 दुश्मन जे आहे, जे निवारण आहे ते शांत होत आणि ते एकदम हे झालेले आहे, शांत झालेले आहे, म्हणजे कुठलाच अडथळा नाही. ते 5 शत्रू झाले आणि हे 5 मित्र वर आले. हा मग हे उपचार समाधी. आणि भगवंतांनी ह्या उपचारची आणि ध्यानाचं खूप कौतुक केलेलं आहे. कारण उपचार किंवा ध्यानाच्या समाधीमध्येच परमत्त सत्य दिसते आपल्याला, हे पृथ्वी, आपो, तेजो, नाहीतर दिसत नाही. आणि आता बघा हा जो शुद्ध विपस्सिक 4 धातूंनी ज्यांनी सुरुवात केली आणि या उपचार समाधीमध्ये हा परमत्त सत्य पोहोचायला चित्त विसर ही जर नाही झाली तर निर्वाणापर्यंत जाऊ शकतं असं नाही होणार ना. म्हणून निर्वाणापर्यंत जाण्यासाठी चित्त विशुद्धी ही मस्त आहे. आणि ही ती दोन ध्यानाचे प्रयत्न उपचाराचे. तर ध्यान किंवा उपचार हे वेगळ्या वेगळ्या याच्यातून जाऊन त्याच्याशिवाय चित्तशुद्धी होणार नाही. प्रथम ध्यानाची later. Now, when you see this Rupakalapa stage and if you discern up to the Paramattha level, Patavi, Apo, Tejo, Vayu, you can see basically 3 Rupakalapa, 3 different Rupakalapa. What are they? Attamaka Kalapa. Attamaka Kalapa means 8 groups as 8. Patavi, Apo, Tejo, Vayu, Vanna, Gandha, Rasa, Oja. Earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence. So 8 types of group, because I told the before in the morning lecture, I told these Paramattha Dhamma never arise alone. Always they as a group. Group only they set up. Now you can see these 8. You want to find out where is the 8 8 kalapa. And then you have 9 types of kalapa. Patavi, Apo, Tejo, Vayu, Vanna, Gandha, Rasa, Oja, Jivitindriya. Jivitindriya means life faculty of the Rupa Kalapa. This life faculty is on the Kammaja Rupa. Kammaja Rupa means your Kamma born materiality. Kamma born materiality. sent a long message. KZ Jayape sent a long message. And you have 10 types of materiality. For example, in the Chakku Do or Ido, Chakku Dasaka Kalapa. Especially in the Ido only you have Chakku Dasa Kalapa. What are the 10 types of Rupa? Patavi, Apo, Tejo, Vayu, Vanna, Gandha, Oja, Jivitindriya, and Chakku Pasada Rupa, or eye translucency, or we can say eye sensitivity. Now, you have not only eye, you also have Sotadasa Kalapa,
The nose has the Ghana Dasa Kalapa, Jivha, or the tongue have what called Jivha Dasa Kalapa. In the body you have Kaya Dasa Kalapa. In the body again you have everywhere you have Kaya Dasa Kalapa all over the body. And you have sex materiality or Bahava Dasaka Kalapa in all over the body. And Jivita Navakalapa also all over the body. So there are now if you discern this thing in the Prasadarupa Kalapa as well as non-Prasadarupa Kalapa, opaque Rupa Kalapa, then you need to find out all 32 parts of the body. Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, that means head hair, body hair, nail, then your teeth and the skin, like all 32 parts up to the urine. You need to find out what is the Rupa, what type of Rupa Kalapa that you have in the each and every Rupa Kalapa. Sorry, each and every 32 parts. Each and then you need to go to all ayatana, all the bases. You want to go, you have 6 bases: eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, and the heart base. You need to find out what Rupa Kalapa there. Because every Rupa Kalapa you need to analyze up to 10 or 8 or 9. And if you finish this discernment, then you want to Rupa. What are the Kammaja Rupa or Kamma bone materiality? What are the Kamma bone materiality? Kamma bone materiality are this. Kaya, start from the Ido, Chakku Dasa Kalapa, Sota Dasa Kalapa, Gahana Dasa Kalapa, Jiva Dasa Kalapa, Kaya Dasa Kalapa, and the heart. In the heart, you have Ade Dasaka Kalapa. Ade Dasaka Kalapa. And again, you have Bhava Dasa Kalapa. Those are Bhava Dasa Kalapa mean it determine the sex of the person. For example, in the female, you have Iti Bhava Dasaka Kalapa, female sex materiality, and in the all over the body, not in one place. And for the male, you have Pum Bhava Dasaka Kalapa, or the male sex materiality with a group of 10. And you need to find out what are the Chittaja bone materiality, Chitta bone materiality. In your heart, based on the heart base, that means Hade Dasaka Kalapa, you have Hade Vattu Rupa. This Hade Vattu Rupa in the heart is not in the muscular wall, it is in the bloodstream. Blood in the heart, in the left ventricle. You have Hade Dasaka Kalapa. This Hade Dasaka Kalapa, multiple Hade Dasaka Kalapa, you cannot count up those things. Within this Hade Dasa Kalapa, you have Hade Vattu Rupa. That is the Paramatta Rupa. Based on that Paramatta Rupa, your mind depend on. You can see your mind like Abhasara, luminous thing, and mental factors like luminous thing, and the heart base also. Heart base mean here not the muscular heart, not the muscular heart. Paramatta heart base, ultimate heart base. And not only that, you have again Chittajarupa. Chittajarupa mean, now based on the Hade Vattu Rupa, your mind produce many Rupa Kalapa, what is called Chittajarupa, or mind born materiality. Mind born materiality, those are Attamaka Kalapa. And then every Rupa Kalapa, you have Tejo, or Patavi, Apo, Tejo, Vayu, every Rupa Kalapa you have. Vanna, Gandha, Rasoja, every Rupa Kalapa you have. This Tejo can have a unique feature or self-power to produce another generation of Rupa Kalapa. So that is what is called Utuja Rupa. So Tejo also then produce materiality. And then when you take food to the stomach, that food also produce Rupa Kalapa. That is what is called Aharaja Rupa Kalapa. Or even not only that, your Rupa Kalapa has Patavi, Apo, Tejo, Vayu, Vanna, Gandha, Rasa, Oja. This Oja can produce, Oja is the nutritive essence,
this Oja also can produce another generation of Rupa Kalapa. Everything you need to find out through your 4-element light or with the help of the jhana light. So this discernment is what is called Ajjata discernment. Okay, up to the Paramatma level, Ajjata discernment. So what is the Bahidha discernment? Ajjata discernment is not only Ajjata determine, or Ajjata discernment is not not enough to reach to the Nibbana. So you need to take Bahidha discernment. Where is the Bahidha? Bahidha means out of the meditators, outside of the body. Out of the meditator is the Bahidha. How you want to see out of the meditator? That means out of meditator. That means you need to expand your light to one meditator first, as a beginning. You need to expand your light, and then you see every 32 parts of the body and every 6 sense doors, how many Rupa Kalapa, everything can be seen very, very clearly through the light. That's why Buddha mentioned produce light, otherwise you cannot see everything. Produce light means samadhi. Samadhi is the light. If you discern this type of discernment, Ajjata and Bahidha, that means you have Rupa definition knowledge. Okay, Rupa definition knowledge. That means this is the Rupa Kanda up to the Paramatma level. You must practice in this way. Otherwise, you cannot reach Nibbana. Your practice is now, then otherwise, your practice useless. Okay, translate. रूपकलाप, विविध नवकलाप, आणि म्हणजे 8 मध्ये 8 सापडेल, मध्ये 9, मध्ये 12, त्या हिशोबाने त्यांचे नाव आहे. तर जे अठ्ठमक कलाप आहे त्याच्यामध्ये 8 गोष्टी: पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू, वर्णगंध, रस, ओज. आणि मग हे 9 प्रकारचे आहे त्याच्यामध्ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू, वर्णगंध, रस, ओज, जीवित 9वा जो झाला. आणि जे 10 प्रकारचे आहे त्याच्यामध्ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू, वर्णगंध, रस, ओज, जीवित इंद्रिय. आणि जर डोळ्याच्या ठिकाणी आहे तर इथे चक्कू प्रसाद रूप आहे, म्हणजे त्याच्यामुळे हा चक्कू दशक कलाप झाला. कानावर सोत, घाण, जिव्हा, काया, म्हणजे हे असे सर्व. आणि मग भावदशक कलाप, म्हणजे जर स्त्री आहे तर तिच्यामध्ये पूर्ण शरीरामध्ये हे इथे भाव, आणि पुरुष आहे तर पुरुष मध्ये पुरुष. म्हणजे हे असे 8, 9 आणि 10 प्रकार, हे जे 3 प्रकार ते कसे पण हे बघायचे, म्हणजे ऍक्च्युअली लाईट बघायचे. तर आता हे 2 प्रकारचे झाले, प्रसाद आणि नॉन प्रसाद. तर आपल्या शरीरातले जेवढे 32 अवयव, केसालोमा, नखादंत, त्याच्या मनसना, आरू, अट्टी, अट्टी, मग असं करत जे युरिन पर्यंत जात, म्हणजे ह्या पूर्ण 32 भागांमध्ये आपल्याला हे खायचे. आणि 6 इंद्रियांवर, म्हणजे सांगितलं माहितीच आहे ना, त्याच्यामध्ये हे सगळे रूपकलाप बघायचे आणि त्यांना अनालिसिस करायचं. म्हणजे 8 वाले कोणचे, 9 वाले कोणचे, 10 वाले कोणचे. 10 मध्ये पण म्हणजे इथली स्पेशालिटी डोळ्याची, म्हणजे इथे डोळ्याची इथेच सापडतील, इकडे सापडतील का कानात नाही, कानामध्ये कानात, हे म्हणजे सगळ्या इंद्रियांचे पण बघून घ्यायचे. आणि स्त्री आणि पुरुषाचे हे पूर्ण शरीरामध्ये सापडतील. तर अशा प्रकारे ज्यांना भावदशक कलाप म्हटलं, इथे भावदशक कलाप आणि कुंभा दशक कलाप. नंतर हृदयवत्तू. आता हृदयामध्ये हृदय दशक कलाप. आपलं जे हे हार्ट आहे ना, छातीचं, याच्यामध्ये आपल्या हार्ट आणि हार्टचे 4 कप्पे आहेत. तर 4 कप्प्यामधला डाव्या बाजूचा जो खालचा कप्पा आहे त्याला लेफ्ट वेंट्रिकल म्हटले जातं. पण त्या लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये असं हृदयामध्ये मन राहतं असं नाही, मन सुद्धा उत्पन्न होत आहे, नष्ट होत आहे. आणि ज्या ठिकाणावर, ज्या रूपावर राहत आहे ते पण रूप सातत्याने उत्पन्न होत आहेत, नष्ट होत आहे. तर ते कसं असतं की ह्या रक्तामध्ये, ब्लड मध्ये, म्हणजे तर याच्यामध्ये हृदयवत्तू रूप आहे आणि याच्यावर हे मन डिपेंड असतं. आणि हे चित्त आणि चेतसिक हे पण खूप चमकदार असतात आणि हे उत्पन्न होतात, नष्ट होतात.
आणि ज्या याच्यावर आहे त्या ब्लड मध्ये ते सुद्धा ते रूप उत्पन्न होत आहे आणि नष्ट होत, थांबलेलं काहीच नाहीये असं. हा तर आता हे जे चमकदार परमत्थ हार्टचं जे बेस आहे त्याच्यावर हे चमकदार चित्त आणि चेतसिक उत्पन्न होतात आणि नष्ट होतात. तर अशा प्रकारे हे एक नाही, असे भरपूर मल्टिपल आहे ना पूर्ण शरीरामध्ये हे 8, 9, 10 जे आपण बघितलेलं आहे. त्या प्रत्येक जसं आता जसं ते रूप कलापामधलं जे तेजो आहे, पृथ्वी आपो तेज, तर याला एक पावर आहे की हा पुन्हा याचे जनरेशन उत्पन्न, म्हणजे त्याची ती स्पेशल पावर. आणि त्याचप्रमाणे ओजा जो आहे, पृथ्वी आपो तेजो वायू वर्ण रस ओजा आहे ना, तर त्याला सुद्धा पावर आहे की ते पुन्हा नवीन जनरेशन तयार करू शकतात. तर हे आपल्याला अज्जत म्हणजे माझ्या शरीरात मला हे पूर्ण पाहायचंय, तसंच मला दुसऱ्याच्या शरीराचं पण हे सगळं पाहायचंय. म्हणजे अज्जत म्हणजे आत आणि वैद्य म्हणजे वरचं बाहेर असं नाहीये. हे अज्जत म्हणजे माझं पूर्ण आणि दुसऱ्याचं हे मला बघायचे, एवढे समजून घ्यायचे दुसऱ्या व्यक्तीचं. मग त्याच्यासाठी काय करायचं की आपल्याकडे हा समाधीचा लाईट आहे, प्रकाश आहे, म्हणजे स्ट्रॉंग समाधी, तर ती एक्सपांड करून तो लाईट त्याच्यात, आणि मग त्या लाईटामध्ये त्याचं आपण सगळं हे बघायचं आहे. तर त्या समोरच्या व्यक्तीचे सुद्धा आपण 32 अवयव, 6 इंद्रिया, तिथे कसे कसे रूप कलावे, जसं स्वतःच पाहिलं तसं. आणि म्हणून प्रकाश महत्वाचा आहे की नाही, म्हणजे समाधी महत्वाची आहे की नाही, म्हणजे एकाग्र मन महत्वाचे आहे की नाही, त्याच्याशिवाय होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे अज्जत आणि बहिद्ध जाणलं म्हणजे हे रूप परिच्छेद झालं, आणि तेही परमत्त सत्यापर्यंत जाणलं तरच मग आपण या निर्वाणाच्या मार्गावर आहोत. What is the other khanda? There are 4 khanda. What are they? Vedana khanda, Sanya khanda, Sankhara khanda, and the Vijnana khanda. You need to find out these things also. Discern. You need to discern these things. Otherwise, your meditation is not complete. That is what is called nama. Because why? Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, like khanda, bends towards the object. Bends towards the object. So therefore, they call nam. Buddha called this as nam. How to find out this thing? Where these 4 aggregate? These 4 aggregate are always together, not separately can exist. Always together. Like Rupa Kalapa, you Rupa Kalapa, Patavi Apo Tejo Vayu, Varnagandha Rasoja, like 8 types of mentality you have. No Patavi can exist alone. In the same way, here also mind cannot arise alone. Mind cannot exist alone. It always associated with the other 3 khandha. Where you can find out this thing? Where you can find out all 4 now? Where you can find out? In the Chittakan. Chittakan. Chittakan only you can find out every 4. So that means you must see Chittakana. Chittakana, how Chittakana can arise? In the Chittaviti. In the Chittaviti. That means you need to analyze your Chittaviti, mental processes. How many mental processes? Basically, we can say according to the basis. According to the basis, uh, you have I. According to the base, you have Pancha Dwara Chittaviti and Mano Dwara Chittaviti. Pancha Dwara Chittaviti means your eye do, ear do, nose do, tongue do, body do are the Pancha Dwara. So in each Pancha Dwara, you have Chittaviti. Chittakkana. Chittakkana. And so you have Chittaviti or the Chittakkana mind also. Only this area. No other parts of the body. Okay, now how you want to see this Chittaviti? Because Chittaviti, Buddha said, arise very quickly and passing away very quickly. Chittaviti. And you know, uh, when snapping of eyelid, snapping with the snapping of the eyelid, koti lakha vara Chittakkana arise. Chittakkana arise in the heart base. Koti lakha vara.
That means lakha mean 100,000, and koti mean what is the koti mean? Yeah, 10 million, 10 million, 100 to 10 million times you can have chittakana in the heart, in the heart of snapping of the eyelid. Okay, now chitta so fast, so therefore, how you need to know this chitta or the mind movement. In the chittaviti, you have mind movement. How you want to see? You need to you need first produce the mental process yourself, and then you want to take it back. How you want to take it back? You are all the four element light in front of you. You have as a Suddha Vipassaka, you have four element Samadhi light. As a Samatyanika Vipassaka, you have two lights because he first enter into the jhana and then emerging from the jhana, you have, and then you need to practice four element meditation up to the upachara concentration, and therefore two power of light. Power of light you have for the jhana meditator. And through this light, you focus anywhere. Anywhere, I mean, you focus your chitta viti, one mind movement after another. One mind movement after another, you need to advert. Advert means take it back. Because while going the chitta viti, you cannot analyze this chitta viti. So therefore, you need to uh, advert it. Advert it means you need to take it back to the light, and then you need to analyze up to its paramatta level. Chittakana also sammuti. If you see the chittakana arise and passing away, arising and passing away in front of you, that is also sammuti, not the paramatta. If you see whatever the special mind and whatever the special uh, chetasika or the that is the paramatta level. Mental factors and the mind, that is the paramatta level. So then you must try to find out or discern this chittakana and analyze. Analyze up to its paramatta level. And now how to produce chittaviti? How you can produce chittaviti? Buddha said, take your rupa, take your materiality to produce chittaviti and take it back. For example, let's say now we are going to you as a meditator, you want to uh, discern panchadwara chittaviti. Panchadwara chittaviti. Before discern, you need to know what is panchadwara chittaviti. Before you want, this is the abhidhamma knowledge in you. Abhidhamma knowledge in you. Even rupa also abhidhamma knowledge in you. Without abhidhamma knowledge, you can practice vipassana. Okay, just go to the meditation center and do the anapana meditation 3 days and then vipassana. Right? It is the you can practice like that vipassana. Now you need to practice the object of vipassana first. Object of vipassana first. So this is so how many hours I explained this is now near about 2 hours. One and yeah, near about 2 hours I explained Rupa Kanda. Rupa Kanda. So then practice. How hard the practice then? Right? How hard the practice? Don't do vipassana unnecessarily. Because why? You cannot understand this Dhamma in the proper way Buddha taught. So therefore, now how to discern chitta viti? How to discern the chitta viti? For example, now we are talking about Panchadwara chitta viti. Panchadwara chitta viti means eye do, ear do, body, tongue, nose do, tongue do, and body do. Panchadwara. That means it takes the object from the out, from the out. And let's say I will explain one chittaviti. If you see some color object, that means you are seeing me
you can see my body color as well as my chivara color. Color only can take by the eye. Eye do you have chakku dasaka kalapa, and within the chakku dasaka chakku rupa. That chakku rupa can see color object only. Can see color object only. Can take as an object. And then taking this color, there arise chakku vinyana in the eye. Chakku vinyana in the eye do. Around the color object, your mentality and your mind and the mental factors set up around the object. Then this object at the same time simultaneously take by mindo in the same time. Mindo the pancha dwara vajjana mind movement, taking the same object. And then, so therefore, in the mind, before Panchadwara Vajjana, you have Bhavanga mind. Bhavanga mind. I'm not going to explain this Bhavanga mind at the moment. And before that, you have Bhavanga mind, then Panchadwara Vajjana mind, taking the same object as the Ido. And then you have Chakku Sampatichana, receiving mind movement, taking same object. And you have Santirana, investigation mind movement, taking the same object. And then you have when it perish away or when it passes away, then there arise Vattapana mind, beginning consciousness, mind movement. And then 7 javana. First javana takes the same object. Second javana, third javana, fourth javana, fifth javana, javana. Javana means impulsive consciousness. Very rapid this javana. And thereafter you have 2 tadaramana. Tadaramana means registration mind movement of the object. And then this chittaviti finish, and then you get the bhavanga mind, life continues. And thereafter your mindo now acts, mindo in the heart, taking the past of mindo now manodwara vajjana cannot take the current object. It takes the past object. Now, what happened after manodwara vajjana taking the same object color? You have how many javana? 7 javana, taking the same object. And then you have again Tadaramana. And then Manodara Chittaviti finish now. And then Bhavanga set up in the heart base. And in this way, for the one Chittaviti or 5 do mental process, 5 do mental process, you have multiple Manodara Chittaviti. In the 5th or 4th Manodara Chittaviti, 4th or 5th Manodara Chittaviti, Chavana can understand what color, who is this, or what is that, everything understand the 4th or 5th Manodara Chittaviti only. First Manodara Chittaviti or the Panchadara Chittaviti cannot understand what is the qualities of the of your object. So in the same way, ear do, what is the object? Ear do, what is the object? Your sound is the object. And the nose do, smell is the object. Now, taste is the object. Body do, tangible object is the object. Tangible thing is the object. Yeah. In the same way, so then you need to know this chittaviti first, and how to make the chittaviti. Now you focus your ido. When your muscular ido become very quickly, how you want to focus as a samatyanika vipassaka, enter into the jhana. Usually re-establish your jhana. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, like emerging, entering and emerging up to the fourth jhana, re-establish. Fourth jhana, you need to stay at least 1 hour in the beginning, and you focus through this jhana light. After emerging from the jhana, you have light in front of you, very brilliant and bright, samadhi light. And through this samadhi, focus your ido first. Ido has 6 type of rupa kalapa. What are they? Kaya dasa kalapa, bhava dasa kalapa, jivita navaka kalapa, chakku dasa kalapa, and
Chitta Jojatama Kalapa, Utujojatama Kalapa, and Ahara Jojatama Kalapa. You have 7 types of Rupa Kalapa in the Ido. Now, what happened? Your masculine Ido very quickly become these Rupa Kalapa because of your power of information. Before you want to practice, that's why before you want to practice Rupa Paricheda Jnana to get Chitta Viti, and then focus your Ido and Chakku Dasaka Kalap. Focus Chakku Dasaka Kalap and try to find out their ultimate materiality there. You can see your Chakku Pasada Rupa, or you can see your Patavi element in the Chakku Do. Chakku Pasada Rupa, Chakku Dasaka Kalapa. Now, if you go in this way, oh, this my Chakku Dasaka Kalapa, I can see Patavi element. That Patavi element is very beautiful. Very beautiful. Then what happened? Lobha Mula Chittaviti arises there. Okay. If you get angry about your Patavi element, then hatred, yeah, those Mula Chittaviti going. Or say, if you just think, oh, this Patavi element is Anicca and Dukkha Anatta, but this is not the Vipassana, right? You just take the Manasikara or the Yoniso Manasikara, this Patavi element always arise, always perish away, this is Anicca. So then your Kusala, Manodwara Kusala Chittaviti going on. And in this way, but now you want to see color object. How you want to take the color object? You see another Rupakalapa's color. You can see another Rupakalapa's color. That color very quickly touch the your Chakku Pasadarup. In this way, you can understand your Chakku Pasadarup color. And then in the Ido, there arise Chakku Vijnana taking the color object. And the Mindo, there arise that the Chittaviti that I mentioned before. And then take this mind movement one after another. One after another, mind movement comes to the light. Okay? Mind movement comes to the light, always arise, always perish away this mind movement, taking the object. So now, for example, Panchadara Vajjana, how many Panchadara Vajjana mind and the Chetasika, 11 Chetasika. You need to know this thing before practicing Vipassana, right? 11 Chetasika. What are they? Passa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Jivitindriya, Manasikara, Vitakka, Vichara, Adhimukha. Those are the mental factors associated with the Panchadara Vajjana. Okay? Now you want to analyze or discern all these mental factor and mind. So that is the ultimate mentality of the Panchadara Vajjana. And again, Chakku Vijnana thereafter. Chakku Vijnana, how many Chitta Chetasika? Chakku Vijnana, mind, or the Chakku Vijnana, and 7 Chetasika, 7 Sabbachitta Sadharana Chetasika. Passa Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Jivitindriya, Manasikara. You can see these, this mind also, Chakku Vijnana mind, you can see through the light very clearly. And you need to analyze up to its Paramattha level. In the same way, whole Chittaviti you need to analyze. Whole Chittaviti and analyze. Every Chittakana you have Vedana Chetasika. Okay? Vedana Chetasika. Every Chittakana you have Vedana Chetasika. So therefore you don't see the body as Vedana. You don't have body in the Vedana. In the body you don't have Vedana. Mahasatipatthana Sutta says, in the Kayanupassana section, it says, Kaye na Vedananupassi. Okay? Kaye na Vedananupassi. Because why Buddha knew in the near future, every meditator, according to the teacher's instruction, go to the body to see the Vedana, Sanvedana or something like that. Right? So therefore, Mahasatipatthana Sutta directly say, Kaye na Vedananupassi, Chitta Dhammanupassiva. In the body, you don't have Vedana Nupassana. In the body, you don't have Chitta Nupassana. In the body, you don't have Dhamma Nupassana. Body, only you have Kaya Nupassana.
no Chittanupassana, no Dhammanupassana, no Vedananupassana. Huh? Now, in the same way, you need to practice this meditation, Nama meditation, every Chittakana according to the Chitta Viti. And this is for the Suddha Vipassaka, he can practice only 6 sense doors. But for the Samatayaniga Vipassaka, he can practice jhana mental process also. In this way, internal mentality you can finish in this way, practice. But still, it is not enough to attain Nibbana. You need to practice external. You focus your the pause meditator every 6 sense doors, and you analyze that chitta viti. This is very easy, not so hard. If you know the Abhidhamma, it is very, very easy. Without Abhidhamma, you go to the meditation center and up to the head, up to the bottom, you, all year round, if you see the something, vibration like that, you cannot complete this Nama Rupa Paricheda Jnana. Without completing this Nama Rupa Paricheda Jnana, you never attain Nibbana. Again, I will say, what is in the Chittakkana? For example, let's take as an example, Chakku Vinyana. Chakku Vinyana, now you have 4 aggregate. Or Chakku Vinyana, you need to have your Vedana Khanda, Sanya Khanda, Sankhara Khanda, and the Vinyana Khanda. I will tell how you want to do that. In the Chakku Vinyana, you have Passa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekaggata, Jivitindriya, Manasikara. Now, your Vedana is in the Chakku Vinyana. Your Vedana, what is this Vedana? Upekha Vedana. In the Abhidhamma Chitta chart, if you see, that is in the Chakku Vinyana, Upekha Sahagata Chakku Vinyana. So therefore, this Vedana is also Upekha Vedana. So then, in the Chakku Vinyana, you have Vedana Khanda. And then you have Sanya. Passa, Vedana, Sanya, Chetana. This Sanya aggregates, this Sanya mental factor becomes Sanya Khanda. And then you have mind, Chakku Vinyana, mind. That is what is that? Vinyana Khanda. Vinyana, Sanya, and Vedana, except this thing, other all mental factor are the Sankhara Khanda. Okay? In this way, every mental factor you need to analyze in this way. All 4 aggregate are then where? Where all 4 aggregate? In the where? Chittakkana. Yes, Chittakkana. Mind movement. Chittakkana. Very good. So in this way, complete your Nama meditation. And then this is the 4 aggregate of the Nama. And Rupa, how you want to analyze Rupa? Taking 4 element meditation. Then you have Rupa Kanda and the Nama, 4 Nama Kanda. Those are the 5 aggregate. Your suffering aggregate. That is because of those are the suffering aggregate. That means this is your Dukkha Satya Dhamma up to the Paramattha level. If the Dukkha Satya Dhamma up to the Paramattha level, if you didn't discern, you never reach to Nibbana. You never reach to Nibbana. Keep it in mind. Very important. This is the true Buddha's teaching. These are in the Atthakatha and the Desana Pali. You don't expect from the Desana Pali everything. That's why Buddha mentioned Atthakatha. Buddha Atthakatha, I told in the morning also, Atthakatha, not the others. Atthakatha also Buddha's word Atthakatha. Okay, now translate. Okay. नामखंडामध्ये वेदना, संज्ञा, संखार आणि विज्ञान आणि यांचं आपल्याला एनालिसिस करायचं. तर नामखंड का म्हटलं यांना, तर हे विषयाकडे झुकतात आणि म्हणून याला नाम म्हटलेलं आहे. आणि हे 4ही सोबत राहतात. जसं रूप कलापामध्ये पृथ्वी एकटी राहत नाही, पृथ्वी आपो तेजो वायू ग्रुपमध्ये राहतात ना, तसं नामाचे खंड पण हे 4ही जण सोबतच राहतात, ग्रुपमध्ये राहतात.
आता हे बघायचे कुठे, तर आपल्याला हे चारही खंड चित्तखणामध्ये बघायचे आणि चित्तखण कुठे असतात, तर चित्तविधीमध्ये बघावे लागतात. तर चित्तविधी आपल्याला बघायची, शिकावी लागते. तर दोन प्रकारच्या चित्तविधी, पंचद्वार म्हणजे 5 इंद्रियांच्या द्वारावर होणाऱ्या चित्तविधी, म्हणजे 5 इंद्रिय डोळे, आणि मनोद्वार चित्तविधी मनाच्या पातळीवर. आणि ह्या चित्तविधींमध्ये हे चित्तखण असतात. मग असे कसे करणार ही चित्तविधी, तर हे पण असे चित्तखण पटपट पटपट उत्पन्न होतात, नष्ट होतात, खूप फास्ट होतात ते. जसं आपण एक चुटकी वाजवतो, चुटकीच म्हणतात, किंवा पलक झपकवतो, तेवढ्यामध्ये कोटी लख चित्तकण उत्पन्न होतात आणि नष्ट होतात. हा टेस्ट म्हणजे इतकं फास्ट चित्त. मग आता ह्या माइंड मुवमेंट आपल्याला बघायच्या, तर कसं कळेल, तर मग आपल्याला ही चित्तविधी प्रोड्यूस करावी लागेल. आणि तिला म्हणजे चालत्या याच्यामध्ये नाही बघतात, तिला असं मागे घेऊन आणि मग त्याच्यामधले ते चित्तकण बघावे लागते. मग त्याच्यासाठी आपल्याकडे समाधीचा प्रकाश पाहिजे, उपचार किंवा ध्यान. आता समध्यानी जो ध्यानाच्या क्षेत्रातून गेलाय, म्हणजे आनापानच्या थ्रू चौथ्या ध्यानात गेला आणि परत 4 धातू केल्यावर उपचार आले, म्हणजे 2 व्होल्टेजचे लाईट आले ना याच्यात, ध्यान पण आला आणि उपचार पण आला. तर याला सोपं जाईल ना. म्हणजे जसं आता या खोलीमध्ये जर अंधार आहे आणि कमी लाईट असेल तर दिसणार नाही, खूप पॉवरफुल लाईट आहे, धुळीचा कणकण वेचून घेऊ आपण. त्याच प्रकारे तर समध्यानी हा फायदा, त्याला 2 लाईट आले व्होल्टेज. तर ह्या प्रकाशामध्ये ही चित्तविधी आपल्याला फोकस करायची आणि एक माइंड मुवमेंट एकानंतर एक असं तिला मागे घेऊन, कारण चालू असतात तर मागे घेऊन आपल्याला हे चित्तखण बघायचं. परंतु हे चित्तखण सुद्धा भासमान समोर, याला सुद्धा आपल्याला परमत्तपर्यंत, म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेली आणि म्हणून हे चित्तखण परमत्त लेवल बघण्यासाठी, जसं आपण रूपाला पण परमत्तपर्यंत गेलो की नाही, म्हणून आपल्याला पहिले पंचद्वार चित्तविधी आणि मनोद्वार चित्तविधी समजून घ्यावी लागेल कशी होते. म्हणजे डोळ्यावर 5 इंद्रिय. तर आता जसं आपण डोळ्यावर चक्षुद्वाराची घेतली, तर डोळ्याला फक्त रंग असतो, चक्षु विज्ञानाला फक्त रंग, आणि रंग पण असं स्पष्ट नाही की हा लालच नाही, फक्त रंग आहे, बाकी सगळं मग मनोद्वाराची. तर मग आता हे जे चक्षु डोळ्याची जी स्पेशालिटी रूपकलापाची चक्षु दशक कला, त्याला हा रंग स्पर्श झाला है ना, त्यांनी तो कलर ऑब्जेक्ट घेऊन टाकला, विज्ञान चक्षु विज्ञान. आणि आता हा जो कलर आहे हा ऑब्जेक्ट झाला, विषय झाला, त्याला चित्त आणि चेतसिका चारी बाजूने घेणं, कुठल्याही ऑब्जेक्टला चित्त आणि चेतसिका असं चारी बाजूने घेणं होतं. ऍक्च्युअली कुठलीही चित्तविधी सुरू व्हायच्या आधी भवांग असतं आणि चित्तविधी संपल्यानंतर भवांग असतं, म्हणजे 2 चित्तविधीला जोडणार जे आहे भवांग. म्हणजे त्याच्यामुळे नाही भवांग नाही आलं तर मरण होईल. तर मग काय होतं की सुरुवातीला तर भवांग होतं, मग हे पंचद्वार वज्जनाथ आणि नंतर म्हणजे आता हे बघा ना कसे चित्तखण, पंचद्वार वज्जन, चक्षु विज्ञान, संपटिचन, संतीर्ण, वत्थपन आणि जावन. जावन म्हणजे पटपट जावने 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 असं 7 वेळा, 7 वेळा जावन येतील आणि मग तदारमण आणि तदार, आणि मग परत भवांग घेऊन जाईल. ही एक ना 17 खणांची, आणि मग भवांग येईल. आणि मग काय होईल, विषय हा कलर पंचद्वाराने घेतला होता, आता मनोद्वार हाच विषय घेईल, म्हणजे त्या अतीतचा मिळाला की मागचा मिळाला, गोष्ट मिळाला आहे. तर त्या मनोद्वाराने हा मागचा विषय घेतला आणि त्याला पण मग 7 जावन, त्याला पण 1 2 3 अगदी अक्षर जावन जावन 7 आणि परत भवांग. म्हणजे इथे डोळ्याला 17 खणांची एक झाली, भवांगाला हृदयाने घेतली 10 खणांची एक आली, भवांग झाला, 10 खणांची एक भवांग, 10 खणांची एक, असे 4 ते 5 सायकल्स. तेव्हा कुठे जाऊन त्या मनोद्वाराच्या जावनला तो ऑब्जेक्ट पूर्ण स्पष्ट करा. मग आता त्याचा कलर काय होता, साईज काय होता, शेप काय होता, सगळं तिथे कर, म्हणजे कुशल अकुशल सगळं ते तिथे त्या जावन. म्हणजे याला एवढं नाही समजत है ना. तर अशा प्रकारे 5ही द्वारांवर असं होतं. कानाला काय आवाज,
नाकाला काय गंध आहे, जिभेला काय, त्वचेला काय स्पर्श आहे. अशा प्रकारे यांना कमी समजतात आणि मनाला सगळं समजतंय. म्हणून आपल्याला ही चित्तवृत्ती खूप चांगली समजून घेतली पाहिजे. तर जसं वंदेजींनी सांगितलं की पहिल्या ध्यानात आलो, परत बाहेर ते जे सगळे आपण प्रकार ध्यानामध्ये गेलो, चौथ्या ध्यानामधून आपण कमीत कमी 1 तास जर राहिलो तर खूप पॉवरफुल त्याचा तो लाईट आहे. आणि मग त्याच्यामधनं बाहेर येऊन डोळा पाहिजे. हा माणसेल डोळा तर समाधीच्या पॉवरमुळे लगेच याच्यामध्ये कन्वर्ट होऊन जातो. आणि 6 प्रकारचे तिथे आपल्याला जे आपण रूपकला पाहिले होते ना, तर इथे डोळ्याला काया पण आहेच ना, काया तर सर्वच दूर आहे. तर तिथे काय दशक कला पण आहे, स्त्री एक पुरुष म्हणून भावदशक जीवित नवक कलाप आहे, है ना. चक्षुची स्पेशालिटी वाले कलाप आहे, है ना. आणि अठ्ठमक म्हणजे 8 प्रकार, 8 वाले जे होते ते 3 प्रकारचे, चित्त, उत्तुज, अठ्ठमक आणि आहारक. म्हणजे इतक्या प्रकारचे कलाप इथे आपल्याला दिसतात. म्हणजे हा डोळा पाहिला तो रूप कलापामध्ये परिवर्तित झाला आणि त्याच्यातले जे चक्कू दशक कलाप होतं, त्याच्यातले जे पसाद रूप होतं, त्याला समजा कुशल किंवा कुशल मला उत्पन्न करायचं, ते खूप चमकदार सुंदर असतात. पसाद रूप होतं, किती सुंदर आहे ना माझे हे, असं करून मी लोभ उत्पन्न करून कुशल उत्पन्न पठवी धातू कुठलाही किंवा मला नाही आवडले का किती म्हणजे मला राग उत्पन्न केला तर दोष मुलाचे. पण ह्या आपण बनवलेल्या आहे ना खोट्या खोट्या, ह्या विपाक नाही देत बरं, ह्या डायल्युटेड असतात. आणि मग आता हे जे मनोद्वार वर जे होत आहे, तर तिथे आपल्याला आता आपण विपස්සना नाही करत, पण इथे अनित्यचा मनस्वीकार करू शकतो, योनीचा मनस्वीकार करू शकतो. चक्कू कलर हा टच झाल्यानंतर तो त्याचा विषय होता आणि मग त्याच्यानंतर प्रत्येक एक चित्तखण येत गेला जो आपण आता बघतो. तर ह्या चित्तखण सुद्धा पटपट पटपट उत्पन्न होता, नष्ट होत आहे, पण त्याच्यामध्ये असले चेतसिका आपल्याला पकडायच्या, बघायच्या, म्हणजे किती आपलं कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं पाहिजे. जसं पंचद्वार वच्चनमध्ये 11 असतात, म्हणजे सबचित्त साधारणच्या 7, चिन्नक मधल्या 3, वितर्क, विचार आणि अधिमोक्ष, हे झाले 10 आणि एक चिन्ह, हे 11, हे नाम. हा असं चक्षु आणि चक्षु विज्ञानाला 8, म्हणजे 7 सबचित्त साधारण आणि एक चित्त, नाही चित्त, अशी पूर्ण चित्त प्रत्येक खणामधल्या ह्या चित्ताच्या. तर तुम्ही बघाल की चित्त साधारण चित्त म्हणजे ही प्रत्येकासोबत उत्पन्न होऊनच आहे ना, पण मग ही शरीरात आहे का, मग हे आपल्याला कळलं पाहिजे. महासतिपटन सूत्रामध्ये सेक्शन मध्ये काय न वेदना वेदनानुपස්සना धम्मानुपස්සना करू नका, काय किती महत्वाचं कळत नाही ना. आता समथयानिक जे असतात ते ध्यान, कारण ते ध्यानामध्ये उत्तराले ध्यान, त्यांना समथयानिक ध्यान चित्त करायचे बहिद्ध, त्याच्या पण 6 इंद्रियांवर आणि ही चित्तविधी बघायचंय. काय आपण रूप पाहिलं, चित्त पाहिलं, चेतसिका हेच ना, म्हणजे हे आणि मग शेवटी निर्वाण चौथ जे आहे ते. तर हे अभिधम्म जर असलं तर सोपं जातं समजायला. तर नामरूप परि वेदना ही उपेक्षा हे आहे चक्षु विज्ञानामध्ये किंवा कोणाचे वगैरे उपेक्षा तिथे आहे. तर हे आपण सगळे संख्याखंड आणि चित्त पाहिला, आणि म्हणजे किटू चेतसिका मधल्या ह्या वेदना आणि संयम आणि उरलेल्या 50च्या 50 संखारखंड चेतसिका. म्हणजे वेदना ही चेतसिका, संयम ही चेतसिका, उरलेल्या 50 संखार मध्ये खंड, म्हणजे चित्त आणि चेतसिका सगळं पाहून घेतलं ना आपण,
है ना. म्हणजे चित्त पाहिले, चेतसिक पाहिले, रूप पाहिले, अभिधम्म सगळा बघून राहिला ना पहिले. तो जर माहिती असला तर मग बघायला सोपं. त्यांनी सांगितलं आहे दुःख ना म्हणजे दुःख सच्च ना आणि मग हे परमत्थ पर्यंत जाणं तरच निर्वाण गेली पाहिजे. Okay, now this is the way to achieve 5 aggregate up to its paramatha level. It's not so difficult. It is, if you attain jhana, not difficult. But as a Suddha Vipassaka also, you can go up to Nibbana. Okay. Now our Dhamma talk finish about the 5. If you have question, Mr. Meshram, if you have question. Yes, Bhante, great gratitude to Yeah. you, Bhante, for explaining this deep Dhamma to us, and similarly, great Sadhu, gratitude sadhu. towards Kavita Tai as well for the translation in Marathi. She has been excellent in doing this. Yeah, So yeah. we will open up the forum for question and answer. So if you have something, please raise your hand. We'll allow you to unmute. First of all, we give chance to them and then we will discuss. Bhante, I do not see any raised hand in the chat here. Okay. I'm also going to see if I see anything on the YouTube live. Okay. Yeah, you can, your chance. Yes, Bhante, I do not see any raised hand, Bhante, here. Please continue locally there. No? Nothing here, Bhante. Please continue locally. Okay, okay. He also not. So therefore, we will share the merits and stuff. Yes, Bhante. I'll get that. Everybody. Idam me punyam asavaya vahantu. Idam me punyam nibbanasa pacchayo hotu. Mama punyam bhagam sabbe sattanam bhajemi. Te sabbe me samam punyam bhagam labantu. Sadhu, sadhu. So, Again, Bhante. thank you Great so much, gratitude, Bhante. Mr. Pankaj and Dr. Tital Mixram, as well as our translator, Dr. Kavita Ambore. And let's talk now. Tomorrow also you have Dhamma talk for the second Arya Satya. How to discern second Arya Satya? For our second Arya Satya, that means Paticca Samuppada, or causes of this 5 aggregate. Causes aggregate. Okay, Mr. Mishram. Yes, Bhante. Do I have your permission to close the session now, Bhante? Of course. Thank you, Bhante. Much gratitude again. Yes, Bhante. Much merits to you, Bhante.